ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கேமர் சேனல். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து கேம் பிளே என்ன பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போறோம்னா சம்மர் ஃபெஸ்ட் நடக்கும்போது ஸோ அந்த லைவ் தான் பார்க்க போறோம். நடுவில் GTA 6ன்னு சொன்னது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிவா ப்ரோட ஃப்ரெண்ட் சபரி ப்ரோ தான். நான் அவர் பேசுறது எனக்கு கேட்கும் தெரியாம நடுவில் பேசிட்டு இருந்தேன். அதான் ப்ரோ, வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கேமர் சேனல் GTA 6 இன்ட்ரோ. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா சம்மர் இன்ட்ரோ அப்படிதான். ஏதோ ஃபேஸ் இங்க இருக்கு பாருங்க ப்ரோ, ரைட்ல இருக்கு பாருங்க ப்ரோ, ஒரே போஸா கொடுத்துட்டு இருக்கேன். அதுதான் ஏதோ ப்ரோ நைட்டு தூக்கத்துக்கு நடுவுலலாம் ஃபேஸ் போட்டேன், நல்லா இருக்காதுன்னு தான் ஃபேஸ் போடல. இன்னைக்கு பம்பிள் பாவோட டெக்னிக் தான், ஃபோட்டோ வச்சு ஓட்டம். ஸோ ஆரம்பிக்க வரைக்கும் சும்மா நம்ம பேசிட்டு இருக்க வேண்டியதான். நம்ம கூட இருக்கிறது வந்து சபரி ப்ரோ அண்டு வேதாயரி வின்ஸ் வைட்டி. அவரும் லைவ் போட்டுட்ருக்காரு. அவர் சேனல் வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள். அவர் இன்ட்ரோ கொடுத்துட்டு வருவார், வந்தோடனே பேசிடலாம் அவர்கிட்ட. அவர் பாருங்க, அவர் கரெக்டா மியூட் போட்டு டெஃபன் போட்டாரு. இல்லைன்னா அவருக்கும் கேட்டிருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு ஆல்ரெடி கேட்டிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் GTA 6ங்கிறதுலாம். நீ இன்ட்ரோ கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் சொல்லியிருக்கலாம், கொஞ்சம் கேரா இருந்திருக்கலாம். இன்ட்ரோ கொடுக்குறோன்னு சொல்லிட்டு தான் ப்ரோ போனார். அதுக்கு தான் திடீர்னு 2 பேரும் மியூட்டு போட்டோம் வரேன். கேக்குதா ப்ரோ? கேக்குது ப்ரோ. கேக்குது ப்ரோ. உங்க லைவ்ல கேட்டுச்சா ப்ரோ? இல்ல என்ன இல்ல ப்ரோ, கேக்கல. என்ன பண்ணீங்க? ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ, நான் நீங்கள் டெஃபன் போட்டீங்கல்ல, நான் வெறும் மியூட் மட்டும் போட்டேன்னா. ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு டெக்கேமர் சேனல். நல்ல சபரி ப்ரோ வந்து GTA 6 வீடியோ அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு சொன்னாரு, அதான் டெஃபன் போயிட்டேன் நான் டக்குன்னு. அவர் பாருங்க விவரமா டெஃபன் போயிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா சம்மர் மிஸ் தான். பிரேக் ஆகுதா? எனக்கு தான் கிளியர் இருக்கு. உங்களுக்கு கிளியரா தான் இருக்கு. நான் பாக்குறேன், பேசுங்க, நான் பாக்குறேன். ஆமா ப்ரோ, கேக்குதா ப்ரோ? கட்டாய் வருது ப்ரோ. இப்போ ஒழுங்கா வருதா பாருங்க. ப்ளூ எட்டியோட ஒரு சாபம் ப்ரோ, அது மைக் இந்த மாதிரி எடுத்துருச்சு. கரெக்டா தான் ப்ரோ கேக்குது லைவ்ல. இப்போ ஓகே. ஓகே. ப்ளூ எட்டினால வந்துருக்கணுமே. 5 நிமிஷம் தான் இருந்தது, 5 நிமிஷம் ஆகலையா இன்னும்? ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்க. நீங்க என்ன கேம் ப்ரோ எதிர்பார்க்குறீங்க சபரி ப்ரோ? அதோ வந்துட்டோம் ப்ரோ. ஓகே என்ன இப்போ இருக்க ஏதாவது ஒரு ஏசி கேம் கண்டிப்பா இருக்கும். ஏசி கேம் தான். ஷேடோஸ் இருக்கே ப்ரோ ஆல்ரெடி. ஷேடோஸோட கேம் பிளே இருக்கும், ஹெக்ஸ் இருக்கும், இல்லைன்னா ஹெக்ஸ் இருக்கும். Hello everybody, welcome to Summer Game Fest 2024. You ready to see some video games? We are so thrilled to be here with you, and this is a show dubbing கொடுக்கலாமா வேதரி ப்ரோ? Live from the YouTube theater here in ஆமா, இசை மனையில நீங்க தயாரா? First of all, welcome. I know everyone around the world is joining us for this special moment. I know if you watch the show, you don't just play games, you deeply care about this art form and the health of this industry. The good news is that we have a lot of amazing games to show you from creators around the world. அதுக்கு வெயிட் பண்ணலாம் ப்ரோ, அதுவும் நல்லா தான் இருந்துச்சு, படம் மாதிரியே இருந்துச்சு சில சீன்லாம். என்ன கேம் ப்ரோ? ஜுராசிக் வேர்ல்ட் சர்வைவர். ஹைலைட் அந்த ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் ப்ரோ, ஐஸ்கிரீம் எல்லாம் ஒடுங்கி இருக்குமே, அந்த இது கூட ராப்டர் கூட வந்து விழுமே. ஆமா. which have disappointed all of us. us. Mother trail அந்த ஐஸ்கிரீம் ஃப்ரீசர்லாம் காமிச்சாங்க நல்லா இருந்துச்சு. இந்த லைவ் ப்ரோ, லைவ். Thanks to digital distribution, smaller teams and new creators are finding incredible success. Take a look at this list from Game Discover of the top 10 best-selling new games on Steam so far this year. 2 of them are considered, big company games, but the other 8 come from indie, mid-sized teams, or solo developers. I look at this list, it's pretty cool, right? And I get inspired
that new ideas, new teams, and பேஸ் smaller நைட் வேணாம் ப்ரோ பாதி தூக்கத்துல எல்லாம் பேஸ் வேணாம் அதுக்கு தான் போட்டோ போட்டிருக்கேன் It's a reminder to பம்பிள் big பாபு companies இன்ஸ்பைர் that they have to treat காப்பிரைட் their கொடுத்துறாதீங்க developers பம்பிள் right, பாபு because today there are many paths to sustainability and success, and that's what makes கேக்குதா bro? this industry கேக்குது so திடீர்னு அமைதியாயிட்டீங்க ரெண்டு great. பேரும். இல்ல அவர் சொல்றது என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டுட்டு இருக்கேன். And you'll see that reflected in the show today, because over the next 2 hours, we'll have big franchises on stage like Star Wars, Batman, and Harry Potter, but also smaller titles, including a few games made by single individuals and first-time creators that we invited to be part of this show because we think this platform is important as a way to ஹாரி பாட்டர் ஏதோ ஒன்று இருந்துச்சு know about it. So when you see a game that piques your interest, please அதோ கூட இருக்கலாம் ப்ரோ படத்தையும் காம்பானே பொன்னாடி மாரியோ காமிச்சான்ல அது மாதிரி சீரிஸோட அப்டேட்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் உள்ளூரில் தான் ப்ரோ And we are going to do that today over the next 2 hours as we have a lot of games to show you. Plus, Day of the Devs directly after with even more. அதுக்கப்புறம் இது ப்ரோ டெவலப்பரோட பேச சும்மா உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க ப்ரோ கேம் 2 மணி நேரத்தை காமிச்சு முடிச்சிருவான் அதுக்கப்புறம் 2 மணி நேரம் சும்மா உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பான். Here's our first announcement. ஃபர்ஸ்ட் கேம் வரப்போதே PlayStation Hey, look, this is a hot dog Lego. audition for the Lego game, brother. the lead and unannounced action game. Wow. We see you. இது அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுக்கே அனௌன்ஸ்மெண்ட்டா Check out my range. Okay. அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுக்கே அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு இன்னும் ஆட்லாம் வருது Empathy. Oh, hilarity. This guy. Straight. Gorilla. Anyway. வரல. இது ப்ரோ ஹாரிசான் லெகோ ஹாரிசான் ஹரிசான் வரல. Hey, neat costume. I gotta get me one of those. Ooh, sandwich. Sorry, gotta go. Who is that? இதான பிசிக்கு வரும்ல. Hot dog guy. அது இவன் கொடுப்பான்னு நினைக்கிறேன் Rising video game lead. Thunderjaw went mad and is tearing through the valley. Don't worry, I'll bring it down. இந்த ஆடை நான் எப்படி தூக்குறது Right in the eye. ஆடெலாம் போச்சு Fire attack. A lonely hunting machine. ஹாய் டிகேஜி ப்ரோ All by herself. 2 பேர் ப்ரோ சபரி ப்ரோ அவர் வந்து தஞ்சை சிங்கமோட ரைட் ஹேண்டு அப்புறம் வேதாரி ப்ரோ Hunting with her pal. அப்படி சொல்றீங்க. நீங்கள் உண்மைதானே ப்ரோ Hey, whose side are you on? Exploring. Wow. அப்புறம் வேதாரி வின்ஸ் வைட்டி நான் அவரும் யூடியூப் சேனல் வச்சு லைவ் பண்ணிருக்காரு ப்ரோ அதுவும் வேணா செக் பண்ணி பாருங்க Ooh, buddy. And making a home. நல்லா பண்ணிருக்காங்க. ஒன்லி 3999 ஒன்லி நோனோ Oh, right. சொல்லுவான். Thunderjaw. ஆஸ்ட்ரோகே சொல்லும்போது சொல்ல மாட்டான். அதானே Ooh, that's a big one. Here we go. என்ன ப்ரோ ஹரிசான்ல வந்து ஆமா ஹரிசான் வரும்ல கரெக்ட். பாஸ் ஃபைட் Down you go. Woo, better get a snack. Oh, you want mustard on that? Is that the best? ஸ்டோரி என்ன ப்ரோ கம்ப்ளீட்லி டிஃபரெண்ட் ஆமா லிகோல ஸ்டோரி அப்படி வேற மாதிரி இருக்கு இது வேற ஸ்டோரி தானே கொடுப்பாங்க அட்வென்ச்சர்ஸ்ல மல்டிவர்ஸ் வேற ஸ்டோரியா தான் இருக்கும். ஓகே There you go. Wasn't that fun? That was Lego Horizon Adventures coming out later this year for PlayStation, but also day one on PC and Nintendo Switch. It's a playful, lighthearted story inspired by the world of Horizon, designed with 2-player action in mind, supporting two-player, couch huh? online co-op. 2-player. All right, now we're going to completely shift the tone to the next game from Torn Banner Studios, the developers behind Chivalry 2. For their next project, they are proud to announce Chivalry 2 No develop. More Room in Hell Chivalry 2, 3, a sequel to the 2011 award-winning source Chivalry mod. 3, yeah. 8 players start separate in the dark, and it's up to you to find your friends and survive with permadeath. Here is the first look. ஓ 8 பிளேயர் கேமா ஓகே டான் பேனர் ஸ்டுடியோ வீடியோஸ். கிராஃபிக்ஸ் வேற லெவலில் இருக்குண்ணா ப்ரோ சர்வைவர் கேம்னு நினைக்கிறேன். அதான் ப்ரோ இல்லை ரேண்டமாக 8 பேரை உள்ளே இறக்கிடுவான் ப்ரோ அவங்க எல்லாரும் மீட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சி இங்கே மீட் பண்ணி தப்பிச்சு வெளில போனோம் ஒரு வாட்டி செத்தா திருப்பி வரலாம் வர முடியாது. ஓகே 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 காம்பி எப்படி இருக்கீங்க லுக்கு ப்ரோ? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. இது செகண்ட் கேம் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டா? ஆமாம் ப்ரோ.
நானும் நாந்திஷ் ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு நாந்திஷ் ப்ரோட நானும் சிவா ப்ரோ கரெக்டாக இருக்கும். திடீர்னு பார்க்குற ரெசிடென்ட் ஈவல் 2ல ஸ்டார்டிங்கில் வர்ற கேசடம் மாதிரி இருக்கு. அந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஸ்டேஷன் வரும்ல. எனக்கு கேம் பிளே பார்க்கும்போது பேக் ஃபார் பிளட் ஞாபகம் வருது. கேம் பிளே இல்ல ப்ரோ, இது சினிமாட்டிக். இல்ல அந்த மெக்கானிக், சினிமாட்டிக் மெக்கானிக்ஸ் பார்க்கும்போது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இது கால் ஆஃப் டியூட்டி. இது பாருங்க இந்த ரெசிடென்ட் ஈவல். நோ மோர் ரூம் இன் ஹெட் 2. ஐய் அப்ப இது பார்ட் 1 இருக்கா ஏற்கனவே? ஆமாம் ப்ரோ. Coming this Halloween looks really intense. All right, to introduce our next game, please join me in welcoming someone who I've known for over a decade. She's been a huge fan of some of our reveals like Street Fighter 6 a few years ago, and of course Final Fantasy 7 Rebirth last year when she was sitting in the audience. Well, this year she's joining us on stage. We're thrilled to have her with us. Please welcome Curious Joy. Thank you, Jeff. Hi, everyone. I am so excited to be here at Summer Game Fest. I'm here with you today to share some even more super fun trailers. So let's get straight to another game. This is a highly anticipated எனக்கு செட் ஆகுது. அவதான் ப்ரோ ரெண்டு பேரும் சைலண்ட் பார்ட்னர், சைலண்ட் டியூ. அமைதியா வரும். டாக்கட்டிவ் டீம். நானும் ஷோ. இதுதான் ப்ரோ ஹாரி பாட்டர். இதுக்கு ப்ளே டெஸ்ட்லாம் கொடுத்தான் ப்ரோ, அப்ளை பண்ண கொடுக்கவே இல்லை கடைசி வரைக்கும். WB கேம் இது. ஆமா ஹாரி பாட்டர் WB கேம். இதுதான் ப்ரோ குவிடிச் ட்ரையல் ஏதோ வரும் இந்த கேம் பேர். சாக்கர் சுத்தமா அது ப்ரோ only குவிடிச் மட்டும் போல. குவிடிச் மட்டும். ஒண்ணுல ப்ரோ ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசில குவிடிச் பேன் பண்ணிருந்தால, அதனால குவிடிச்சுக்கு தனியா. அதான் இதுல தரவங்க எதுக்கு அதுல வேற தேவையில்லை. ஏதாச்சும் தனியா காசு பார்த்துருக்கான் பாத்தீங்களா? அங்கதான் அதான் WB. அது அவனுக்கு ஃப்ரீயா கொடுக்கறதுக்கு பதிலா குவிடிச் சாம்பியன். இதுல வேற பழைய கேரக்டர்ஸ்லாம் வச்சிருக்கான். அதுக்கு வச்சு வேற அட்லீஸ்ட் PlayStation Plusலயே அது குத்தி, அது வரைக்கும் சந்தோஷம். That's Harry Potter Quidditch Champions launching worldwide on September 3rd for consoles and PC. Now we move from the Potterverse to a brand new world. It hails from a single developer, Gavin Eisenbeis, up in Seattle, who's been making games all by himself for a decade. His last title, Choo Choo Charles, was a fan favorite. Choo Choo Charles, this next game a few months ago, and I really wanted to debut it here. Get ready to backstab, race, or cooperate with up to 20 of your friends in Cuffbust. Co-op bro, 20 பேர் co-op. 20 பேர் co-op bro இது. 20 பேர் விளையாடலாம். ஓகே. இது பிரிசன் சிமுலேட்டரா? மண்டமனே அடிக்குறான். பட் ஆனா ஏதோ பண்ணியா இது மாதிரி நம்ம ஸ்குட் கேம் ஆடுவோம்ல அது மாதிரி இருக்கு. நிறைய மல்டிப்ளேயர் கேமா கிடைக்குது. ஹாய் ப்ரோ சிடிஜி கேமர் ப்ரோ. ஹாய் ரோப்ளாக்ஸ் இல்லை ப்ரோ அது. இது மினியன் பேசுற மாதிரி பேசுறேன். இல்ல ப்ரோ ரோப்ளாக்ஸ் மாதிரி இல்ல இது. என்ன ப்ரோ எஸ்கேப் ப்ரோ, பிரிசன் எஸ்கேப், பிரிசன்ல தப்பிச்சு போறோம் அப்படின்னு. ஓகே. இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கோஆப்னால ஃபன்னா இருக்கும் ப்ரோ. இது மாதிரி போல பிரிசன் அவுட் பிரேக்ல வந்து தப்பிக்கறாங்க. பூனை வச்சு செவுரு வந்து அடிச்சே கொல்ற மாதிரி இருக்கு. ஹெலிகாப்டர் எடுத்து தப்பிச்சிரோம். ஸ்பூன் வச்சு நோண்டிட்டு போறாங்க ப்ரோ. நல்லா பண்ணிருக்காங்க. ஹெலிகாப்டர் வின் போல 20 பேர்ல யார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹெலிகாப்டர் எடுத்து எஸ்கேப் ஆகுறாங்களோ அவங்க தான் வின்னர். கூட கிரவுண்ட் காலி பண்ணிட்டாரு. அது ஓ மை காட், இப்பதான் ப்ரோ சொன்னேன்.
இது வந்து prison escape. செம ஃபன்னா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு செம ஃபன்னா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Cuffbust. Cuffbust. ஞாபகம் வச்சுக்கலாங்க. Hello, Karthik. கான்செப்ட் அதான் ப்ரோ. எஸ்கேப், prison escape 20 பேர் பிளேயர். ரோப்ளாக்ஸ்ல பாரிஸ் பிரிசன்னு இந்த மாதிரி இருக்கான் ப்ரோ கேம். அந்த கேம் மாதிரி இருக்கான். அந்த கேம் மாதிரி இருக்கான். ஆகஸ்ட் 30th என்ன யூபிசாஃப்ட் என்ன இந்த கேம் கொடுக்கல. யூபிசாஃப்ட் என்ன வெயிட் போடாம இருக்க இந்த கேமுக்கு வாங்கிக்கோங்க அப்படின்ட்டு. சம்மர் ஃபெஸ்ட்ல அப்கமிங் கேம்ஸ் ஒண்ணுல ப்ரோ E3 மூட்டினதுக்கு அப்புறம் E3க்கு பதிலா இப்படி ஒன்று ஆரம்பிச்சாங்க அவ்வளோ. ஆனா E3 லெவலுக்குன்னு சொல்ல முடியாது, கொஞ்சம் கம்மி தான் இதோட. கிராஃபிக்ஸ் சூப்பரா இருக்கு. E3 க்ளோஸ் ஆமா ப்ரோ. லொக்கு ப்ரோ எதனால E3 க்ளோஸ் பண்ணாங்க? அதான் எல்லாரும் தனித்தனியா அவங்க ஈவெண்ட்ல காமிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இங்க யாரும் அவ்வளோ வர்றது இல்லை, தனியா எதுக்கு நடத்திட்டு க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ இதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பாக்ஸ் ஈவெண்ட் ஒரு தனியா இருக்கு, இது இல்லாம நினைக்கிறேன். ஆமாம், இல்லை எக்ஸ்பாக்ஸும் இதுலேயே தான் கம்பேன், நாளைக்கு கம்பேன் இதுலேயே தான் நினைக்கிறேன். இதுலையா? நான் இதே சேனல்ல தான், ஆனால் நாளைக்கு வரும். ஆமாம், ஹோல் டே மாதிரி எடுத்துக்கிறோம். அதான் இப்போ எல்லாம் தனித்தனியா சோனி தனியா வச்சிருக்காங்க. இந்த யூபிசாஃப்ட் போட்டிருக்கான் பாருங்க, ஃபுல் கேம் பிளே காமிக்கிறேன்ட்டு 10ஆம் தேதி தனியா. அதான் I think I spotted Lando there. So great. And by the way, I'm just noticing everything we're showing you so far, I think is going to be, coming out, this year. Cuffbust, I'm not quite sure, but it's like it's so cool that there's stuff that we're trailer வச்சிருக்கானா அப்ப இன்னும் நிறைய தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன். Moving back to smaller teams, a few weeks ago, I had a chance to play through this next game. I have to say, it is really spectacular. நல்ல பட ஆளுங்க வந்து பேசிட்டு போங்க ப்ரோ. The creators of the Game Award-winning game Greece. It chronicles Last of Us 2 கேதா காமிச்சாங்க. a woman bound to a curious season 2. Here's your first ever look at the gameplay. சொல்ல முடியாது, ஆர்கேன கூட காமிக்கலாம். இந்த வருஷம் சீசன் 2 வருது. என்ன வேற கேமா இது வேற கேம். அது காமிக்க ஆரம்பிச்சீங்க? இல்ல டிவி சீரிஸ் ட்ரெய்லர் வந்து காமிப்போம் ப்ரோ. திடீர்னு போனாடி மேரியோ படம்லாம் காமிச்ச மாதிரி. ஓகே லாஸ்ட் சைடுல வருது. இஸ் இட் அலௌட்? அது ட்விட்ச்லயே வர ஆட் ப்ரோ, அது நம்மளால ரிமூவ் பண்ண முடியாது. இது என்ன இண்டி கேமா? ஆமா, என்ன போயிச்சு ஆட்? அது அந்த ட்ரெய்லர் ஆரம்பத்துல வந்துட்டு போகுது ப்ரோ. அது அந்த ஆரி இருக்கும்ல எக்ஸ்பாக்ஸ்ல. ஓரி அந்த பிளைண்ட் ஃபாரஸ்ட். அது மாதிரி இதுவும் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நல்லா இருக்கும், பார்க்கவே நல்லா பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கு கேம். நல்லா ட்ரிபிள் கேமோட இந்த கேம் தான் நல்லா இருக்கு ப்ரோ. அதான் இந்த கேம் நல்லா இருக்கு. அலௌட் தான் ப்ரோ, அட்வர்டைஸ்மென்ட் அலௌட் தான். அதே ஸ்டைல் ஆஃப் ஃபைட்டிங்லாம் இருக்கு. அவ்வளவு பெருசா அதே கொட்டுற மாதிரி இருக்கு. ஃபைட்டிங்கோட இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ப்ரோ. ஃபைட்டிங் உண்மையாக தான் இருக்கும், எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக தான் ஆடுறது. இதெல்லாம் ஒரு ஸ்டேஜ் போக போக இது மாதிரி டிஃப்ரெண்டாக தான் காட்டுவாங்க. ஆனால் ஃபைட்டிங் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க போல நிறையா வரும். இந்த அனிமல் கூட இப்படி க்ளோஸாக இருக்கிறத பார்க்கும்போது லாஸ்ட் கார்டியன் ஒரு கேம் இருந்துச்சுல, ஞாபகம். இது சம்பந்தமே இல்லாம இதுலயும் ப்ரோ டீமன் ஸ்லேயர் காட்ட போறாங்க. இந்த கேம் ப்ரோ இந்த காமிச்சது வந்து கொஞ்சம் பியூட்டிஃபுல்லா பீஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. மத்த கேம் மாதிரி ரொம்ப கிராஃபிக்கலா இல்ல. GTA 6 வென் ஐபிஎல் ப்ரோ தனி ஈவென்ட் தான் ப்ரோ. அவன்லாம் தனியா தான் பண்ணுவான். அவன்லாம் E3 கூட காமிக்க மாட்டான். நான்லாம் ராக் ஸ்டார் ஈவென்ட் தனியா காமிச்சேன். சின்ன கேம் திடீர்னு பார்க்க பிரின்ஸ் ஆஃப் பர்ஷியா மாதிரி இருந்துச்சு. பிரின்ஸ் ஆஃப் பர்ஷியா ஆரிஜின்ஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வரும்ல, டக்குனு அந்த எனக்கு சான்ஸ் ஆஃப் டைம் மாதிரி தோணுச்சு ப்ரோ. சான்ஸ் காமிச்சிருந்தான். சான்ஸ் ஆஃப் டைம் அவன் யுபிசாஃப்ட்டுக்காக கொடுக்க மாட்டான் ப்ரோ. பிரின்ஸ் ஆஃப் பர்ஷியாக்கு ஒரு சீரிஸ் அது விட்டு 2 வருஷம் ஆக போகுது. இன்னும் சீரிஸ் இல்ல ப்ரோ, கேம். கேம் அவன் அந்த கேம்ல இன்னும் ஒர்க் பண்ணிருக்கான் ப்ரோ. ஒரு வாட்டி பண்ணிட்டு ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு அது யாருக்கும் பிடிக்கலன்னு அந்த கோட்டை அலிஸ்ட் பண்ணி முதல்ல இருந்து போட்டுட்டு இருக்கான் ப்ரோ. பரவாயில்ல, ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணி விட்டானா சரி. அதை எதுவும் காமிப்பானா ப்ரோ? வாய்ப்பு இருக்கா இது ப்ரோ? அது தெரியல ப்ரோ.
இது காட்டும் அது கடைசியா இது இந்தியால பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ப்ரோ யூபிசாஃப்ட். அது இந்தியாவே மூடிட்டான் ப்ரோ. அப்புறம் இந்தியா ஓப்பன்ல தான் ப்ரோ இருக்கு. அந்த கம்பெனிலாம் இன்னும் இருக்கு. இதுல கூட ஒர்க் பண்ணானே ப்ரோ. ஸ்கல்ஸ் அண்ட் போன்ஸ், பிரின்ஸ் ஆஃப் பெர்சியா லாஸ்ட் ஒன்லலாம் ஒர்க் பண்ணானே. ஒன்னும் ஒர்க் பண்ண டெவலப்பர் மட்டும் தான் அதுல ஒர்க் பண்ணாங்க. ரிலீசேஷன் 7 ஓகே. டெவலப்பர் மட்டும் தான் ப்ரோ ஒர்க் பண்ணாங்க. இங்க இது ஆக்டிவா இருக்கானே தெரியல. இருக்கு ப்ரோ இருக்கு ப்ரோ. இந்த இது வேற வச்சிருந்தான் ப்ரோ யூபிசாஃப்டோட அந்த ஃபார்வர்டை நீங்க மும்பைலயே வந்து பார்க்கலாம். எங்க கூட எல்லாம் ஒரு இது கான்டெஸ்ட்ல நடத்திருக்கான் உட்கார்ந்தாம. முன்னாடிலாம் மொபைல் கேம்ஸ் வந்துட்டு இருந்தது. அதுவும் இப்போ இல்ல இந்தியால இருந்து. இல்ல இப்போ அவங்க ஃபுல்லா ஒர்க் பண்றது இல்ல ப்ரோ. பிரிச்சு கொடுக்கறால இந்தியாக்கு ஒரு பார்ட்னு கொடுத்துறான். இது ஸ்கல்ஸ் அண்ட் போன்ஸ்ல கூட அந்த என்விரான்மென்ட்க்குலாம் ஒர்க் பண்ணாங்க. மும்பை புனே ரெண்டு இதுவும் ஓபன்ல தான் இருக்கு. அப்படிதான் சும்மா சின்ன ஒர்க் மட்டும் கொடுக்குறான். பெரிய கம்பெனி எல்லாமே அப்படிதான் ப்ரோ. தனியா ப்ராஜெக்ட் எதுவும் கொடுக்கல. தனியாலாம் அதுவும் கொடுக்க மாட்டான் ப்ரோ. அப்படி பார்த்தா ராக்ஸ்டாரும் தான் இந்தியாவில் ஒரு கம்பெனி வச்சிருக்கான். இல்ல ப்ரோ முன்னாடி யூபிசாஃப்ட் மொபைல்லாம் அவன் பண்ணிட்டு இருந்தான். இந்தியால இருந்து பண்ணிட்டு இருந்தான். இந்த பிளாக் மித் ஊக்காங். ஓகே ஓகே. ஊக்காங் எனக்கு இதுவும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். கேம் ப்ளே காம்பானா ப்ரோ? கேம் ப்ளே ஏற்கனவே காமிச்சிட்டான் ப்ரோ. ட்ரைலர் வந்துச்சு. இல்ல வேற எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா கேம் ப்ளே காம்பானா? இது சினிமேட்டிக் மாதிரி இருக்கு. கேம் ப்ளே வருமான்னு தெரியல. ரிலீசேஷன் அந்த பேரு ஐ திங்க் சினிமேட்டிக்ல வந்து ஸ்டோரி சொல்லுவான்னு நினைக்கிறேன். இது வரைக்கும் ஸ்டோரி ஒழுங்கா ரிவீல் பண்ணல. புரியல ப்ரோ. சோல்ஸ் கேமுக்கு ஸ்டோரி அப்புறம் முக்கியம். இது சோல்ஸ் கேம் என்ன? ஆமா சோல்ஸ் தான் அது. ஐயோ நான் ஆர்டர் கஷ்டமாச்சு. எனக்கு பிடிச்ச கேம் மாதிரி. இப்படிதான் லைஸ் ஆஃப் நான் பார்த்து வச்சிருந்தேன் விளையாடணும். கடைசியில பார்த்தா சோல்ஸ் கேம் ஆகும். இதுவும் சோல்ஸ் கேம் தான் ப்ரோ. பாஸ் பாருங்க. ஓ மை காட். என்ன அசுரா ராட்ல வந்தவன் நான். ஓ ஆகஸ்ட் 20 ஒண்ணுமே காட்டல. அதான் டேட் சொன்னானே ப்ரோ. அதுக்கு தான் இது டேட் ரிவீல் பண்ணிருக்கான். அவன் இது 3 கலெக்ட் எடிஷன் ரொம்ப நாளா டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்ன ப்ரோ இதுவும் கலெக்ஷனா ப்ரோ? டக்கு ப்ரோ நான் இந்த கேம் தனியா வாங்குறதே டவுட். இது கலெக்ட் எடிஷன்லாம் சோல் கேம் சொல்லிட்டீங்க. ஐயோ மெட்டா குவெஸ்ட் ஓகே பிஆர் ஓகே. இந்த கேம் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஏதோ ஒரு கேம் எனக்கு மெட்டா குவெஸ்ட் 3 வாங்கினது ஃப்ரீயா கொடுத்தான். அந்த கேம் தான் நினைக்கிறேன். ஆஸ்கார்ட் குவெஸ்ட் 2 நினைக்கிறேன். ஈஜிப்ட்ல நடக்கிற கேம். ஆஸ்கார்ட் குவெஸ்ட் 3 நினைக்கிறேன். 2 or 3 ஏதோ. ஆஸ்கார்டா? ஆஸ்கார்ட் ராத்தாமா. இந்த கேம் எனக்கு ஃப்ரீயா கொடுத்தான் ப்ரோ. இது வாங்கினதுக்கு 3 வாங்கினதுக்கு. ஆஸ்கார்ட்னு பேரு. ஃப்ரீ when you buy Matttrex 3. Perhaps humans were fated to அது ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு ப்ரோ கேம் ஆல்ரெடி. reaching heaven and returning with a gift. இந்தியா ரிலீஸ் பண்ணிட்டானா இல்லையா மெட்டாகோஸ்ட்? இல்ல இந்தியாக்குலாம் ரிலீஸ் ஆகாது ப்ரோ. இம்போர்ட் தான் ஆகாதா? இம்போர்ட் தான் பண்ணு. Not progress but chaos. இதுவும் விஆர் தானா? இல்ல brings a terrible fall. And yet hope still glimmers. Even in the depths of the unknown, like mayflies. We die to live again. இது காட்டும். Death Stranding 2. ஆமாமா. Show the greatest resilience. ஏன்னா இப்போ கொஜிமா இன்ட்ரோ நினைக்கிறேன். We stand together. அவர் ஒருவாரு கொன்னிச்சிவா அப்படின்னு ஒரு ஹாய் அட்ஜஸ்ட் மறுபடியும் லெகோ ஃபோர்ட்நைட் எக்ஸ்பாக்ஸோட கேம்ஸ் காட்டுறானா? இல்லையே நாளைக்கு இருக்கே. அப்புறம் என்ன ப்ரோ? இந்த எக்ஸ்பாக்ஸ் கேம் பாஸ்ல வர்ற கேம்லாம் காட்டுறோம். நியூ கேம் வர போறதுலாம். ஆர்க்கம் நல்ல கேம்யா? லாஸ்ட் கிரவுண்ட் வருது. ஓகே ஓகே. இல்ல இது சாம்சங் கேமிங் அப்புறம் அதான் நான் பார்த்தேன். பிரின்ஸ் ஆஃப் பெர்சியா வருது. ஓகே ஓகே. இது வார் ஹேமர். வார் ஹேமர். உள்ள போய் பீட்டா கோட் கேக்குது. ஓகே ஓகே. ஒன்ஸ் மண்டையா? ஓகே.
Arkham 40,000. All right, welcome back to Summer Game Fest. We've got some amazing developer guests joining us throughout the show, and I'm very excited to introduce our first guests. They are legendary creators who are working on a brand new fantasy RPG Metaphor slated to launch this October. Please welcome the director and art designer of Persona 3, 4, and 5, Katsura Hashino and Shigenori Shojima. இவங்களே இப்போ கொன்னிச்சு வந்தம் பேச போறாங்க. இப்போ காமிச்சாங்களா ப்ரோ டொக்கு ப்ரோ சாம்சங் இதுன்னு. ஆமாம் ப்ரோ. அதெல்லாம் என்னது ப்ரோ சாம்சங்ல வரதா? சாம்சங் அவங்க வந்து கேம் விளையாடலாம்னு ப்ரோமோட் பண்ணிக்கிறான் ப்ரோ. மேபி ஃபோன்ல ஒர்க் ஆகுமா இருக்கும் தெரியல. ஃபோன்ல இது எக்ஸ்பாக்ஸ் இது மாதிரி. ஆனா ஃபோன்ல அந்த கேம்ல ஓடுமான்னு தெரியல. Pleasure to be here. My name is Hashino and I am the director of Metaphor. It is a pleasure to be here with Mr. Soejima. Soejima はயார் பாது? アーキタイプという他のゲームでいうところのジョブですね。その姿に主人公たちが変身して明日の未来のために戦うというとても熱い RPG です。This game is an RPG in which the party members transform into their jobs, which we call archetypes. These archetypes allow you to fight against your enemies. は誰もが持つ不安と向き合うことによって覚醒する力です。அதே பர்சனா கேம்は力強さとオリジナリティを意識して描いています。その総数は40種類以上にも及び、経験を積ませると一部のアーキタイプは進化することもできます。Archetypes are the embodiment of power born from the will to face your fears and anxieties. We gave it our all to instill each and every archetype with a feeling of strength and uniqueness in each of their designs. In total, there will be more than 40 types of archetypes available in the game. These archetypes can gain experience and even evolve. Some of them can evolve into stronger versions. メタファーはアトラスの RPG、我々が作ってきた RPG のノウハウをすべて結集させて作っています。とても大きなボリュームのゲームです。今日はஇதுக்கு முன்னாடி விளையாடிருக்கீங்களா ப்ரோ を பர்சன்? テーマにした最新のトレーラーをお持ちしました。ぜひご覧になってください。ありがとうございます。இந்த கேம் எப்படின்னா காலையில ஸ்கூல் படிப்பாங்க, நைட்டு இந்த மாதிரி வீரனா மாதிரி சண்டை போட்டுட்டு Game to make it as exciting as possible. In fact, we've even brought our latest trailer today, which is centered around the topic of these archetypes. Thank you very much, and we hope you enjoy. என்ன ப்ரோ? ஆர்கேட் கேம்ஸ் மாதிரி தான், ஆர்கேட் கேம் மாதிரி தான் இருக்கும். இல்ல இல்ல. It is said that we all have inherited heroic virtues deep within us. The reality ஆர்கேட் ஸ்டைல் தான் இருக்கு. ஓ இதுதான் ஆர்கேட் ஸ்டைல் நீங்க எனக்கு தெரியல. We fight. ஆர்கேட்னா நான் 2D கேம் நினைச்சு. அது இல்ல, அந்த ஸ்லாஷர் சொல்றாங்க. ஓகே. அந்த இது வருது, ஸ்கோர் வருது அதெல்லாம். அதுவும் ஆர்கேட் ஸ்டைல். ஓகே. Found a way to wield true magic. இது அனிமியா? அனிமி டைப் தான். இல்ல ப்ரோ, அனிமே இருக்கா இதுன்னு? அது அனிமியா இல்ல ப்ரோ, இது கேம் மட்டும் தான். அனிமி டைப் கேம் ஆகும். Gather to your side. Remind people that the same powers lie dormant within them. இது அனிமே கதை மாதிரி இருக்குன்னு கேக்குறேன். அவங்க தான் டிஃபரண்டா இருக்கு. ஜப்பான் கேம் தான together. இந்த வருதுல இது மாதிரி இருக்குதுன்னா இது ஜப்பான் கேம் தான் ப்ரோ, ஆனா அனிமி கேம் இல்ல. அனிமி இல்ல, மேபி இருக்கலாம். An archetype whose existence was only theoretical. You wield power now. இருக்கான் ப்ரோ. அனிமி இருக்கா? இருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா தானே தெரியும். Such an honor to have Hashino and Anime Shojima follow with us பண்ணாங்க. on stage. Thank you guys, and for that deep look at the archetypes, such stunning visual designs. Now we're going to jump into the Arkhamverse. Batman Arkham Shadow is a MetaQuest 3 exclusive VR game. இது ப்ரோ VR கேம் ப்ரோ, VR. Batman, you face a new threat, the mysterious Rat King and his cultist devotees. Here's your first look at the story trailer for Batman Arkham Shadow. ஏற்கனவே ட்ரைலர் விட்டுருந்தானுங்க. ஓகே. இப்போ பரவாயில்ல, மெட்டாகோஸ்ட் நிறைய வருவானுங்களே.
அயன்மேன் பண்ண கேம் பண்ணோம் bro. New darkness overtaking Gotham. கேமோஃப்ளாஜ் அயன்மேன் விஆர் பண்ணோம். ஓகே ஓகே. The only light left. ஆமாமா. ஆமா ஞாபகம் இருக்கு. The fire in the streets. இதுனா ஆர்கமா அது நைட்டா இல்ல இதுவா சிட்டியா? அந்த யூனிவர்ஸ். That was once good. அந்த யூனிவர்ஸ்ல ஆர்கம் யூஆர் கேம். ஆர்கம் ஷேடோஸ். நியூ கேம். ஆமா bro ஆர்கம் ஷேடோஸ் இந்த கேம். But they're not the only ones story who new use it. story. நம்ம பேட்மேன் ஆடலாம். Nothing to destroy my city. How far will I go to destroy him? டைட்டில் போடலாம் bro. I am Batman. அப்படினே. I am vengeance. கேம்ஸ் காம்ல ட்ரெய்லரா? ஓகே. I am looking forward to heading back to the Arkhamverse. Now, it is time to update fans on a legendary fighting game franchise. And that includes me. Because I have been a fan of this series ever since one of its first iteration and have been playing each one ever since. So, let's check it out. என்ன கேம் bro? ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர்னா. தெரியல அப்ப 6 ன்னு சொன்னா. அப்படிதான் நினைக்கிறேன். ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர் தான் ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர். அதான். ஆனா அனிமி ஸ்டைல்ல இருக்கு. Fury. மேபி இது பழைய மாதிரி அனிமே ஸ்டைல்ல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பழைய ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர் மாதிரி. இது பார்த்தா தமிழ் கேம். ஆமா. இல்ல புள்ளைய போன கேம் மாதிரி தான் இருக்கும் போல. பிக்ஸுக்கு டிஎல்சி போல 4 புது கேரக்டர் வரும். ஒரு கேரக்டர் மட்டுமா? ஆமா. 1 year after the dragon meteor invasion. இது ப்ரோ ஆபிட் லார்ட் ஆஃப் தி ரிங் ஏதோ கேம் மாதிரி இருக்குது. வா அதுல விட்டோம். இல்ல கேஸ் ஆஃப் மெட்டல் இமேதான் ப்ரோ விண்டிங் கேம் நினைக்கிறேன். ஓகே இந்த காலனிஸ் ஆக்டிவேட் பண்ற மாதிரி அதே இந்த மாதிரி கேம் அதே 3Dல பண்ணாங்க. செம்ம இருக்குல்ல ஸ்லாஷர் கேம் போல. மண்டபடியா அடிச்சு என்ன இவ்வளவு ஒண்ணுமே நான் ஓ பாஸ் அது இருக்கான் காமிக் ஸ்டைல்ல நல்லா பண்ணிருக்காங்க. ரோக்லைக் கோஆப் ஓகே ஓகே. இதெல்லாம் பிரைஸ் எவ்வளவு போடுவான் ப்ரோ? ஐடியா வரும் 1300 2000 டிராகன் பால் லெஜெண்டரி. ஆமா டிராகன் பால். This will be when true battle begins. ஓகே
இது என்ன ப்ரோ இதுக்கு காமிச்ச டிராகன் பாலா இல்லை புதுசாக அது காமிக்கிறானா? புதுசு ப்ரோ, இதுக்கு முன்னாடி காமிக்கலாம். டிராகன் பால் இருக்கு, ஆனா இதே மாதிரி தான் இருக்கும். நிறைய டிராகன் பால் இருக்கு ப்ரோ, ஆனா இது புதுசு தானே. இது புதுசு தான். அதோட இது கண்டினியூ இதாவது அடுத்த சீரீஸ்ல பார்க்க மாட்டேன். அந்த கேம் இப்படி தான் இருக்கும். இது ஒன் பீஸ் ஃபைட்டர் நருட்டோ. ஓ ஆப்ஷன்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரியா? நீங்க சொல்றீங்க இந்த கேம் தான் காசு கூட போட்டுருக்கேன். இது 4000 ரூபாய் வரும். 4000 5000 போட்டுருப்பாங்க. அது 1500 2000 அந்த மாதிரி வரும் ப்ரோ அந்த கேம்லாம். ஆனா இப்போ விலையை குறைக்க மாட்டான் ப்ரோ. இவன் வந்து ரேட் அதிகமாக வச்சுக்கிட்டே அது ஃபேன்ஸ் வாங்குறதுனால இது ஓகே. கடைசியா வந்த படத்தை கேம் ஆக்கிட்டீங்களா? இப்போ ஓல்டானா கூட ரேட் குறைக்க மாட்டேங்கிறான். Demon's Slayer இதெல்லாம் குறைக்கவே இல்லை. We got your release date for Sparking Zero, October 11th. Now we step into the world of Delta Force Hawk Ops, a free-to-play tactical shooter available to play on all platforms. Here's a look at their multiplayer FPS extraction mode. FPS கேம்னா ஃப்ரீயா விடுவான், ஆனா ஸ்கின் மட்டும் நிறைய காசு. ஏகப்பட்ட FPS கேம் சொல்றாங்க. The situation at Zero Dam is now very serious, with conflicts escalating between Havoc Corps and Al-Saragard. It's time to take action. இப்போ எத்தனை FPS கேம் வேணா வரலாம், ஆனா எல்லாருக்கும் வெத போட்டது நான் தான் அப்படின்ட்டு கவுண்டர் ஸ்ட்ரைக். ஆமா. We need to utilize terrain for stealth insertion. Execute swiftly. கம்பேக் கொடுக்கணும் ப்ரோ, பயங்கரமா கம்பேக் கொடுக்கணும் ஆக்சுவலி. காலேஜில் விளையாட்டுருப்போம் ப்ரோ, 2 லேபுக்கும் லேண்ட் கனெக்ஷன் இருக்குமா, இந்த லேபுக்கும் அந்த லேபுக்கும் நடுவில் போட்டு நாங்களும் பக்கத்துக்குள்ள செக்ஷன் வருவோமா, 2 செக்ஷனுக்கும் நல்லா உட்காந்து லேண்ட்ல கழிச்சு விளையாட்டுருப்போம். கேம் பிளே தான் ப்ரோ. ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கு. இது ரியலா ஒரு இது ஆபரேஷன் நடந்தா அப்படி இருக்கும். ரியலிஸ்டிக்கா பண்றது ஈஸியா பண்ணிடுறாங்க ப்ரோ, அதை ஒழுங்கா ஆப்டிமைஸ் தான் பண்ண மாட்டாங்க. That's all for mission briefing. The drill is over. Operation commences. Good luck. Delta Force OP. But that is not all. The game's premium campaign mode, Black Hawk Down, is a reimagining of the original game that is also fully licensed to recreate moments from the award-winning Ridley Scott movie. Here, we'll premiere first look at that gameplay. இதுதான் கேம் பிளேயா? இது வந்து மூவி ஸ்டோரி ப்ரோ. ஓகே ஓகே. இது பே பண்ணி வாங்குற மாதிரி இருக்கும். ஆமா. The new Call of Duty. ஆனா புதுசா FPS கேம்ஸ் வரல. ஒரு விஷயம் என்ன நல்லதுன்னா எல்லா காம்படிஷன் அதிகமாக கொஞ்சம் நல்ல கண்டென்ட் கொடுப்பாங்க. அப்படிதான் சொல்றீங்க, ஆனா Valorantல அடுத்த பண்டில் ஒன்று விட்டுருக்கான் மொக்கையா இருந்துச்சு. அவன் ஒரு தனி ஸ்டைல்ல, அதனால இது மாதிரி இல்ல, இது எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும். வேதாரி ப்ரோ, அவன் போட்ட புது பண்டில் வாங்கினதுக்கு போட்டதை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா தான் அந்த ஹோலோமுக்கு பண்டில் வாங்கினதுக்கு நான் சந்தோஷப்பட்டேன். I have an update for you on Fatal Fury City of the Wolves. For real this time. என்ன கேம்? City of the Wolves. இது ஆர்கேட் கேமா? திருப்பியும் போய் விளையாடுறோம். ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர் மாதிரி இன்னொரு கேம். ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர் தான் மாதிரி தான்.
ஆனா பழைய ஸ்டைல் சூப்பரா இருக்கும், அடிச்சு பறக்க விடலாம். செமையா இருக்கும். பேட்டல் ஸ்டோரி. ஓ இது ஓகே ஓகே. இந்த பாட்டலோட எல்லாம் கேம் இருக்கா? அயன் மேனை காப்பி பண்ணாங்க गाइस. ஒரு ஆட் மட்டும் ஆட் மாதிரி பாரு. டால்பி எஃபெக்ட். கிச்சன் ஓகே நினைச்சேன் மல்டிப்ளேயர். ஆனா மல்டிப்ளேயர் நிறைய கேமிங். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. மல்டிப்ளேயர் இது இந்த மாதிரி கேம் ப்ரோ. பிரால் பேட்டல் இருக்குமே ஏதோ. பிரால் ஸ்டார்ஸ் அந்த மாதிரி. பிரால் ஸ்டார்ஸ் மாதிரி இருக்கு. ஓ ஓகே ஓகே. பிரால் ஸ்டார்ஸ். வணக்கம் ப்ரோ. ஸ்பென் கேமிங் ப்ரோ. பிரால் ஸ்டார்ஸ் ஃபால் கைஸ் ஒண்ணா கலந்துட்டோம். ஃபியூச்சர் டிசைன். ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் நினைச்சேன். டக்குன்னு கண்டமா இருக்குமோ? ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்லாம் கொண்டு வரலாம். அவங்க இன்னும் டெவலப்பர்ஸ் கேம்ல இன்னும் டெவலப் பண்ணல. இருக்கிற ஒரு விஆர் கேமே அந்த அளவுக்கு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். சின்ன வயசுல ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் அந்த பம்பிள் பீ கேரக்டர் வச்சு ஒரு கேம் விளையாடுவோம். ஆமா ஆமா. அந்த மாதிரிலாம் கிளாசிக்கலாக மெயினாக ஸ்டோரி ஃபோக்கஸ். நான் அந்த கேம் விளாண்டது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஓகே ஓகே. நான் 2-3 கேம் விளாண்டுருக்கேன். ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் அப்புறம் வந்து இது இருக்கும், ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மராக வந்து ஸ்பேஸில் விளாடுவோம், அதுவும் நல்லா இருக்கும். பேர் மறந்துட்டேன். ஆனா டக்குன்னு பார்க்கும்போது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் விட்டா நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் அண்ட் சந்தோஷப்பட்டேன். Next, Jason Blum and his Blumhouse banner have become synonymous with incredible horror films over the years, like Get Out, Megan, and last year's Five Nights at Freddy's. Well, now Blumhouse is entering the video game world in a big way. ஹாரர் மூவி பண்ணுவானுங்களே, அந்த கேம் பண்றாங்க. ஆமா ப்ரோ. இன்சிடியஸ் அந்த கேம்லாம் இருக்கும். இன்சிடியஸ்லாம் வருங்க. இன்சிடியஸ் இது மேகன் பிளாக் எல்லா பேப்பரும் தான் பார்த்தது. லாஸ்டா மேகன் வந்துச்சு. மேகன் நல்லா இருக்கும். பிளாக் ஃபோனும் நல்லா இருக்கும். Dark times await us. Vengeance will take shape. Oh. ஹரியா? I cannot sleep. I பேர் can't. பாத்தீங்களா ப்ரோ? அந்த கேரக்டர் பேர் சப்டைட்டில்ஸ்ல பேர் பாத்தீங்களா? கவனிக்கல. ஹரி. Terrified to sleep. ஆமா. And I am scared to death to stay awake. Don't worry, Viv. If any ghosts actually show up, I'll protect you.
the spotlight. I'll save you, no matter what. Just go home, Viv. Amy! The local police department asked me to help with a case. என்ன நிறைய ஸ்டைலா வருது. இது ஸ்டைல்ல கேம் பிளே இருக்கும். டஸ்ட் வேற மாதிரி இருந்தது, அப்புறம் வேற ஆர்கேட் மாதிரி இருந்தது. என்ன ப்ரோ என்ன மைன்கிராஃப்ட் மாதிரிலாம் இருக்கு. எல்லாத்தையும் கலந்து அடிச்சிருக்கான் ப்ரோ எல்லா கேம் ஸ்டைலும். Dark times await us. இது ஒரு ஸ்டைலா, இது பாருங்க, இது ஒண்ணு பாருங்க வரிசையா மினி கேம். ஒருல மைண்ட்ல வர மாதிரி மாறிட்டே இருக்கும் போல. Blumhouse. அந்த ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி பேரு ப்ரோ. கேம் பேரு அது தெரியல. கேம் பேரு போல. என்ன வச்சிருக்க மாட்டான். டார்க் டைம்ஸ் அவைட் அஸ். அது டைட்டில் டாக் லைன் அது. இல்ல அது கீழ நிறைய கேம்ஸ் வருது போல. Blumhouse Games. அந்த இது என்ன சொல்றது? ஒரே நேரத்துல 10 கேம் ரிலீஸ் பண்றோம்பா. அதான் அந்த டைட்டில் கீழ இருக்கு போல. இவங்க டைட்டில் கீழ. Guys, so we got ourselves a full slate there. That's incredible. ஆமா bro, எல்லாமே ஒவ்வொரு கேம். எல்லாமே ஹாரர் கேம். எல்லாம் ஒரு கேம், எல்லாமே ஹாரர் கேம். Well, we've been very very busy. I'm very happy to be பார்த்தாலே here. Thank you தெரியுது. for having us. Thank you guys all. Great to hear the fans out there. You'll all be very happy to know we're working at this very minute on the sequel of Five Nights at Freddy's. It's coming. Don't worry. Anyway, horror is படம் my great getting கேம் ஆல்ரெடி விஆர்ல 2 கேம் இருக்கு bro. Streaming, it's working in live events, and we wanted to try and take our approach to movies and apply it to games. And that's what you see here. We're going to do independent games. We're going to look for creators and give them a platform and encourage these creators to be weird and subversive and find the most effed up, scariest things நம்மளோட கேம் இவங்கிட்ட கவுத்து விட்டுறலாம். into really cool ஹாரர் கேம் தானே. Well, they look great. ஏன்னா இண்டிபெண்டன்ட் தியேட்டர் தேடுறனால கிரி ப்ரோ விட்டுறலாம். We saw a bunch of games there. What can you tell us about kind of the overall developer வேணுமா? நான் இருக்கேன். As you just saw from our slate, our horror games are a lot like Blumhouse movies. They come in many different flavors of fear, which means there's a horror game for everyone. So maybe you're a fan of nostalgic 90s experiences with a bit of a twist, intense first-person shooters, or maybe, Jeff, you just want some bonus murder in your otherwise very cozy farming sim. I think, we as horror fans, we know that there are so many different subgenres to explore, and our independent development partners, they're just as excited, which means we've got psychological nightmares, supernatural scares, we have cosmic horror, and our team has worked really hard to work with global, creative, talented partners, and that means for us that Xbox-க்கு உண்டுல bro. அது தெரியல. இல்ல bro. அது Epic exclusive. We're working on indie projects, which means that we can take risks. We can be Epic exclusive Epic downloading bug நிறைய இருக்கு. We're so excited. Yeah, no, it looks அதுல தான் pre-order வந்திருக்கு, வேற எதுலயும் வரல. PS ல வந்திருக்கு. PS ல 4000. Soon, Jason, right? PS வந்துரும். We're on PC and console, and yeah, we wanted to start with not just one, but we wanted to start with a few games. So you want to tell us about those? Yeah, so Fear the Spotlight is our first release coming later this year, and it really hits our mission statement. It's an amazing 90s horror experience. It's got great characters, a compelling narrative. It's also super creepy, and I think people will be big fans of it, even if you're not normally into horror. And quickly, actually, Fear the Spotlight is getting its first trailer as part of the Day of the Dev showcase, so stay tuned after the show. Directly after. Awesome. Well, I know this is just the start, so we'll probably be seeing you in future years with more from Blumhouse Games. But guys, what do you think of the slate? Pretty amazing, right? What these guys are pulling on. Jason, Luis, thanks so much for being here on Summer Games. Thank you, guys. All right. எல்லாம் படத்தை எடுத்துட்டு கேம் And எடுத்துறோம். now here's the world premiere of a brand new Power Rangers game with a retro feel. ஆனா only horror மட்டும் தான் வேணும். ஆரஞ்சஸா? ஆமா bro. ஏய் மெகா ஃபோர்ஸ். ஆமா bro. உங்களுக்கு பிடிச்ச பவர் ரேஞ்சர்ஸ் எந்த இது गाइस?
எனக்கு இது வரும். எனக்கு மிஸ்டிக் போஸ். உங்களுக்கு ப்ரோ டைனோ தண்டர் நிஞ்சா ஸ்டார்ம். ஓமேகா மியூசிக் எப்ப கேட்டாலும் ஏன்னு தெரியல ப்ரோ. பூஸ்ட் சின்ன வயசுல அவ்வளோ எனக்கு மிஸ்டிக் போஸ். இது ஜென்டி ஃபியூரி சூப்பராக இருக்கும். இது பழைய ப்ரோ, இது பழைய பவர் ரேஞ்சர்ஸ் ஒரு ஆர்கேட் இருக்கும், அந்த கேம் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. பழைய ஆர்கேட் டைம் டிராவல் வச்சு ஒரு பவர் ரேஞ்சர்ஸ் வரும். டைம் ஃபோர்ஸ் அதுவும் நல்லா இருக்கும். அதுவும் நல்லா இருக்கும். நான் மோஸ்ட் ஃபேவரட்னா மிஸ்டிக் ஃபோர்ஸ் தான் சொல்லுவேன். அதோட அதுல வந்து ஸ்குவாட் வர்றது, இது அது என்னது அந்த இது வர்றது சூப்பரா இருக்கும். மெகா ஸ்குவாட் வர்றது செம்மையா இருக்கும். ஃபியூச்சர்ல இருந்து வரும் அப்படி செம்மையா இருக்கும். இது பழைய இது இருக்கு, ஆர்கேட் ஒன்று இருக்கு பவர் ரேஞ்சர்ஸ், அது மாதிரி பண்ணிருக்காங்க. அதுல நீங்க பெரிய ஸ்குவாட் வச்சுலாம் சண்டை போடலாம் ரெண்டு சைடும். இது மாதிரி ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர் மாதிரி அது மாதிரி இருக்குமான்னு தெரியல. நாங்க லைஃப் லைன் கேம் ஸ்டுடியோ இது என்ன ப்ரோ இண்டி கேமா? நல்லா இருக்கும் போலயே. இது இந்த எபிக்ல இந்த கேம் இருக்கும் அது மாதிரி இருக்கு. எண்ட்லிங்கா ப்ரோ? இன்சைட் மாதிரி. இன்சைட் சூப்பரா இருக்கும். ஆமா நானும் லைவ் பண்ணிருக்கேன். அது இந்த மாதிரி கேம்ஸ் தான் வந்து நல்லா இருக்கும். 2 hours 3 hoursக்குள்ள நல்லா பண்ணிருப்பாங்க. பிடிக்கிற ஸ்டோரியும் பசில் மாதிரி தான் இருக்கும், நல்லா இருக்கும் விளையாடுறதுக்கும். எனக்கு இது மாதிரி கேம்ஸ் பிடிக்கும். வளர்ந்துருச்சுப்பா. பசில் பேஸ்டா தான் இருக்கும். அதான் ரெண்டு பேர் ஒர்க் பண்ற மாதிரி, ஒர்க் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி. ரிட்டன் நைட்மேர் 3 வந்துச்சா? இது ப்ரோ வரல இல்ல. இன்னும் வரல. அது ட்ரெய்லர் கூட இருக்கும். அது கூட வரலாம். ஆமா அதுவும் கேம் இதுல தான இருக்கு. அது 2025 தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். இல்லையா? Beautiful game, Dear and Boy, which comes from first-time developer Jason Houdet in Paris, who started that project alone in 2020 during the pandemic, and now has a team of 8 helping him realize his vision with financial aid from the French government. And games like that are why we do this show, giving first-time developers a chance to show you. அங்க பாருங்க bro, அங்க French government support பண்றாங்க bro. A long wait, Kingdom Come Deliverance 2 is arriving later this year. This is a first-person open-world action RPG from Warhorse Studios. Here, Giri bro இத பார்த்துட்டு France நான் வரட்ட. The best laid plans of men don't always come to fruition. Man proposes, but God disposes. And then boots you right in the balls. These 2 young fellas, I need to find them. One's a smart-ass Smith, and the other's a blue-blooded fledgling. You behave like a spoilt brat. How dare you speak? Gentlemen, praise be to our Lord. கல்லல bro தக்காளி. இல்ல bro கல்லு மாதிரி இருக்கு. கல்லு மாதிரி there are many sinners in this world. But in the end, we all face your judgment for what we should have done, but lacked the courage to do. The last time I ran away, I lost everything. I'm never gonna run from that fucker again. இதென்ன bro 1600s இருக்குமா? God. Is this இல்ல 17 இருக்குமா? 17 அந்த நேம் தான். To the task. ஒரு சோல்ஜரா இருக்குமா? சிவஹல்ரி ஞாபகம் தான் வருது இதை பார்த்தா. இந்த கேம் பேர் கிங்டம் கம் டெலிவரன்ஸ். சிவஹல்ரி ஓ பார்ட் 2 விடுறா. PS5, Xbox, PC. Next, we step into the dark mind of Silent Hill creator Keiichiro Toyama-san.
Back in 2021, we announced his new game, Slitterhead, at the Game Awards, and now we're giving you a look at the gameplay from his independent, Tokyo-based studio. இல்ல பழைய சைலண்ட் இல்ல ஒர்க் பண்ணாம வேற ஒரு கேம் ஹாரர் தான் இருக்கும் போல இருக்கும். ஹாரர் தான். நான் கூட போலீஸ் மூஞ்சில தான் லைட் அடிக்க போறான்னு நினைச்சேன். இல்ல இப்படி போலீஸ் காமிச்சாலே ஃபர்ஸ்ட் அந்த அந்த கேரக்டர் தான் ஓகே பேஸ்ட் கேம் போல. ஏய் தலைய எல்லா பார்ட்ஸையும் கட் பண்ணி வச்சிருக்கான். இல்லையா? தலை ஓகே. நான் சொல்லல ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் அந்த கேரக்டர் ஃபர்ஸ்ட் காமிக்க கேரக்டரை கொண்டானுங்க. என்ன ப்ரோ ஸ்லீப்பிங் டாக்ஸ் உலகத்துக்குள்ள வந்துட்டான்டிட்டு. டோக்கியோ பேஸ்ட் கேம் தானே. அதுக்கு ஸ்லீப்பிங் டாக்ஸ் சைடுலயே வரும். ரெசிடென்ட் ஈவில் இது அந்த இது மாதிரி இருக்கு. ரெசிடென்ட் ஈவில் இல்ல, அந்த நீங்க இது பார்த்திருக்கீங்க பாராசைட் பார்த்திருக்கீங்களா? பாராசைட் இந்தியாவில் பாராசைட் சீரிஸ் கூட வந்துச்சு இப்போ நெட்ஃப்ளிக்ஸ்ல. அது பார்த்ததில்ல ப்ரோ, கேள்விப்பட்டிருக்கேன், பார்த்ததில்ல. மேபி அது பேஸ்ட் இருக்கும் அது மாதிரி மான்ஸ்டர். இல்ல அப்ப இப்ப வந்து நார்மலான அந்த என்பிசில போய் மாறுற மாதிரி காமிச்சாங்க பாத்தீங்களா? சோல் மாதிரி போய் சோல் மாதிரி. அந்த கேம் பேர் என்ன? புரோட்டோடைப்பா? புரோட்டோடைப்ல அந்த என்பிசி எல்லாம் புரோட்டோடைப் வரும். ஆமா புரோட்டோடைப் மாதிரி தான் இருக்கு இது கேம் பிளேயும். இங்க பாருங்க அந்த மான்ஸ்டர் இவன் கை வரது எல்லாம் புரோட்டோடைப் மாதிரி. அதான் புரோட்டோடைப் செம்மையா இருக்கும். அதெல்லாம் கொண்டு வர மாட்டேங்கிறாங்க. இது புரோட்டோடைப் மாதிரி தான் இருக்கு பாருங்க. இங்க பாருங்க அட்டாக்கிங் ஸ்டைல் தான். அதான் ஓ கேரக்டர்ஸ் தான் செட் பண்ணிக்க முடியல. கை நெசுகோ இங்க என்ன பண்ணீங்க? வேறங்க இது மாதிரி ஜம்ப் பண்றது, அதுல இது மாதிரி ஜம்ப் பண்ணி போலாம். நல்லா இருக்கு கேம். ஆக்சுவலி இன்ட்ரஸ்டிங் கேம். எல்லாரும் மாறி கண்ட்ரோல் எடுக்கணும் ப்ரோ எல்லாரும். அதான் இதுதான் ஹெட். பரவாயில்ல. ஆனா அப்படி நார்மலா கண்ட்ரோல் எடுக்கிற மாதிரி இருக்காது. ஸ்டோரி சூப்பர். இந்த கேம் அது ஏற்கனவே நான் ட்ரைலர் பார்த்தோமே. கூடு விட்டு கூடு பாஞ்சு போயிட்டு இருக்கு. தலைவர் திமிங்கலம் கைஸ். கில்லர் பீன். தெரியல ஒரிஜினல் பேர் தெரியல. சுட்டி டிவில பார்த்தேன் அந்த தலைவர் திமிங்கலம். நமக்கு திமிங்கலம் தான் ப்ரோ. That's what I call a dramatic entrance. There's a intro வேற லெவல்ல இருக்கும். சவுண்ட் குறைக்க மாட்டியா? தமிழ் டப் குடுறா ட்ரம்ப் அப்படி. தமிழ் டப் வேணும் கைஸ் உங்களுக்கு. தலைவர் வேற லெவல்ல இருக்கும். Really? சவுண்ட் குறைச்சு விடாடி. கன் சூப்பரா இருக்கும் அந்த இது போட்ட கன். இந்த வயசுல பார்த்ததுமா. I used to be an assassin in the shadow age. அதே ஸ்டைல்ல இருக்கு. மாஸ்டா இது. An international அதே மாதிரி இந்த மேக்ஸ் பைன்ல பல்டி அடிப்பாங்க அது மாதிரி தான் இதுல பல்டி அடிப்பான். Until they lied to me and tried to kill me. சூப்பரா இருக்கும். Now I'm going to destroy them. You're the gosh darn idiot who wants to take down the Shadow Agency. Well, it is sure nice to meet you. Before you die. Oh, first person ஆனா? இல்லையா first person third person நினைக்கிறேன். இது வருது. First person or third person வருது. செக் பண்ணிக்கலாம் நினைக்கிறேன். வேணும்னா மேபி ரெண்டுத்துலயும் ஆடலாம் போல. மாத்திக்கிற மாதிரி first person ஆடலாம் third person ஆடலாம். இதெல்லாம் first personல பண்ணா தலை. ஐயோ அந்த மூவ் போடும்போது third person போய்க்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆட்டோமேட்டிக்கா. இதெல்லாம் third personல வருது. என்ன ஆப்ஷனலா இருக்கும்? ஆப்ஷனலா இருக்கும் போல. இல்ல இந்த கலர் ஆனா கதலாம் ஞாபகம் இல்ல எனக்கு. Glad you like that one. That was a third-person roguelike shooter made by another single developer, believe it or not, right here in Los Angeles. Jeff Liu, previously worked as an animator on movies like The Matrix Reloaded. So fun. It's amazing what can happen in this industry. All right, to introduce their brand new game, please welcome from the Game Bakers, a small independent studio in Montpellier, France, Audrey Laprince and Emmerich Toa. Hello, Jeff, everyone. I'm very happy to be here. When we created our studio, Emmerich and I, we promised each other to always come up with something new. So after Fury and Haven,
we're here to introduce our new game, Kiran, a survival climber. When I was a teenager, my dad prepared an expedition to Mount K2, but half of his team didn't come back. And I've always wondered, why do alpinists risk their lives in such extreme conditions? This is something we wanted to explore in Kiran. Kiran is a game about what it takes to go beyond your limits. You climb a mountain to reach a summit never reached before. And the climbing gameplay is the challenge. It's very intense and realistic. It's a face-off between you and the mountain. And what you're going to see in the trailer is not from cutscenes. It's the actual climbing gameplay. You can see more later today during Day of the Devs, but now let's have a look. அட்ரஸ் மலேரி காமிக் சொல்லலாம் ப்ரோ. இந்த கேம் விஆர் விட்டா நல்லா இருக்கும். செம்மையா இருக்கும். மேபி ஃபர்ஸ்ட் பர்சனா கூட தேர்ட் பர்சனா இருக்க முடியுமா? தேர்ட் பர்சன். மலையில ஏறப்ப மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் இருந்தா செமையா இருக்கும்ல. ஆனா இது கேம் பிளே தானே. இது ஃபுல்லாவே கேம் பிளே போல. ஆனா ஒரு இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் வந்துச்சு இல்ல? அதான் நானும் யோசிக்கிறேன். வரல அந்த மாதிரி இருக்கு. அப்பா அவ்வளவு தூரம். இது எப்படி அவங்க புல் ஆஃப் பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல. ஏன்னா மலை ஏறுறத இன்ட்ரெஸ்டிங்கா மாத்துறாங்க. இது மாதிரி தான் டே தி டிரைவர் இருந்துச்சுல அந்த மாதிரி. I'm not meant to be here. I'm a fighter. I'm meant to be in the arena, in combat. But instead, I'm out here in the middle of the woods, running a tea shop. So, what does running a tea shop involve? Well, there's a lot of gardening, and I've had to get used to the pretty unique tea machine they've got here. None of these tasks are all that hard, they just take patience. And I'm not really the patient type, but I'm surviving. Of course, I have to actually serve the tea to our customers. And once that's done, I'll usually check in with Boro, the guy who owns the shop, to see if my help is needed anywhere. And when all the chores are done, sometimes I'll just sit on a bench and do absolutely nothing. It's not fighting, but it's peaceful. And what's weird is that I actually feel good. I'm happy. I can stop running now. I can stop. I can stop. I can stop running. This is good for me. I need to enjoy this. I feel good. I'm happy. I'm happy. I'm happy. இந்த கேம் கான்செப்ட் எனக்கு இன்னும் புரியல. எனக்கு That was Wonder Stop, the announcement of the ஒரு சண்டை போடுற கேரக்டர் ஒளிஞ்சு டீ கடையில வேலை செஞ்சிருக்காங்க. Stanley Parable, I said படம் பார்த்திருக்கீங்க as you would expect from him in Ivy Road. Cannot wait to play that. All right, now here's a look at the story trailer for Unknown Mind Awakening, a narrative action adventure game that tells the story of Haruna, a young woman born with the ability to venture into the fold, a dimension that overlaps our own. ஒரு வாரியர் ஒரு இது காபி ஷாப் வச்சிருக்காங்க. Turn your thoughts inward and focus on your shade. Do you feel it? I do. Your progress is impressive lately, Haruna.
These are incredible. They called themselves the Sahin. 9 among them were chosen and shielded from death. The Unknown Nine. Does this have anything to do with why Vincent is here? Humanity has lived for eons at the mercy of the Nine. It's time we took control of our own destiny. Why are you so interested in Vincent, anyhow? He killed someone I loved. Remember stepping. Find your target and bridge the gap. You don't belong செம்ம இருக்குல்ல சோல இருக்கு This is exactly where I'm meant to be. இதுல நிறைய புது புது ட்ரெய்லர் கான்செப்ட் நல்லா இருக்குல்ல டிஃபரண்டா இருக்கு ஆமா இங்க அதே அந்த இந்த கேம் ப்ரோட்டோடைப் மாதிரி கேம் இருக்குன்னு சொன்னோமே அதே மாதிரி இவ்வளவு வந்து அந்த செக்யூரிட்டி அவங்க உடம்புக்குள்ள அப்படியே சோல் மாதிரி உள்ள போறாங்க. Vincent found something down there. Awakening. Hey, how about we see the world together? I finally have something. Something that I want to protect. Monster. Adventure starts. Monster Hunter இது வருமே இந்த நம்ம இதுல பாப்போமே இந்த கார்ட்டூனா இன்னும் இது கேப்காமோட ஒரு கேம் படம் கூட இருக்கே மில்லா ஜோவிச் நடிச்சது. ஓ அந்த மான்ஸ்டர் ஹண்டர் ஆமா லைவ் ஆக்ஷன் அதான் இந்த ஃபாரா இதுதான் சிவல்ரி பார்த்த மாதிரி இருக்கு. அலிசின் வண்டர்லாண்ட் நினைக்கிறேன் இல்ல வித்தவுட் ஆலிஸ் அப்புறம் மேபி இருக்கும் அதுல தான் இது மாதிரி வரும் அலிசன் இன் வண்டர்லாண்ட். இந்த கேரக்டர் அந்த கிங் கேரக்டர் உட்கார்ந்திருக்கல அதோட வாய்ஸ் கேட்கும்போது ஜூஸோட வால் மாதிரி ரைட்டா இருந்துச்சு ஸ்டார்டிங். Your greatest final chapter. இல்ல ப்ரோ இது ஜாப்பனீஸ் கேம் நினைக்கிறேன் தெரியுமே. மிச்சர் கிட்ட இருந்து வித்தே கத்துட்டு வந்திருக்கான். மண்டே பிச்சிட்டான் மாஸ்டே எடுத்துட்டான். ஓ அந்த மாஸ்க் தான் வேல்யூ போல. ராஜாவோட மாஸ்க். the last சோல்ஸ் கேமா இருக்குமோ எனக்கு இத பாக்குறது September 19 வரும் டெமோ இருக்காம் bro. The First Descendant powered by Unreal Engine 5 is a next-gen looter shooter. Demo already got that cooperative gameplay including a grappling hook mechanic. It is finally set for release and we're very happy here to debut the new trailer and the reveal of the release date. Cyberpunk கேமா என்ன First Descendant ஒரு கேம் பேர். FPS ஷூட்டர்னா அது என்ன மாதிரி
ஸ்டோரி கேம் தானா? எஃப்பிஎஸ் இல்லை ப்ரோ, எஃப்பிஎஸ் இல்லை, தேர்ட் பர்சன் தானே. எஃப்பிஎஸ் ஷூட்னு சொன்னானே இப்போ. சொன்னானா? ஓகே. ஹெல்டிவர்ஸ் மாதிரிலாம் வருது. கோஸ்ட் ரன்னர் மாதிரி இருக்குது. ஹெல்டிவர்ஸ் மாதிரி இந்த பாட்லாம் விடுது. மல்டிப்ளேயரா? நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்கு. ஐயோ, ஆல்ரெண்ட் மாதிரி கேரக்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி பவர் இருக்கும். ஸ்டோரி கேம் தானே. ஸ்டோரி கேம் மாதிரி தான் தெரியுது. ஏன்னா நீங்க தெரியுது எனக்கு. நான் எஃப்பிஎஸ் மட்டும்தான் கவனிச்சேன். எல்லாத்துக்கும் இருக்கு. That looks awesome. The First Descendant will be available across PlayStation, Xbox, and Steam. Wishlist it now and prepare for the release on July 2nd. And now, please welcome two developers whose hit indie game Among Us took the world by storm in a couple of game awards. From InnerSloth, here are Victoria Tran and Forrest Willard. Among Us developers. யாரு ப்ரோ அது கூட்டத்துல? என்னது ப்ரோ? இல்ல விக்டோரியா ட்ரான் அப்படின்னு ஒரு 2-3 பேர் கத்தினாங்க. Can you believe they just let us be on this stage? Like no chaperones. Like I know. Can we announce something totally fake? Do you think they'll let us do that? Among Us 2? Among Us 3? 4? Among Us. Oh, all right. Well, turns out we actually have something very real we wanted to present to you all today. There's been so many great indie games in recent years, but it's also been no secret that it's kind of a rough time in the industry. Some devs don't really get the chance they deserve, so we thought we could help out a little bit. That's why we're excited to announce our side project, OuterSloth, an indie game fund we made that offers the kind of deals we would have wanted back in our less popular Among Us days. This is our way of saying thank you to our crewmates, players, peers, by helping some games and devs have the funding and freedom needed to ship their games. And then we all get to play them, which was the real plan. I really want games. OuterSloth is our passion project and dream for a better, more sustainable industry. We are really excited and incredibly nervous to reveal it here and show you the current lineup of games we've managed to fund because of you. And don't worry, Jeff. மத்தவங்களுக்கு கேம் ஃபன் பண்றது. Ton of world premieres. Enjoy. Hi, I'm Ian from ShapeShot, and you may already be playing our first game, Mars First Logistics. We are Trinket Studios, creators of Battle Chef Brigade, and this is our card battler RPG, Battle Suit Aces. We are Studio Any%, and we're making the Mars இவங்களோட டைட்டில் கீழ a ரிலீஸ் game பண்றாங்க. about building and exploring connections. நான் இவங்க ஃபன் பண்ணிருக்காங்க ப்ரோ அவங்களுக்குலாம். இந்தி கேம் காசு இருக்காதுல, அதனால இவங்க ஃபன் பண்ணிருக்காங்க. Among Usல வந்த காசு. And a ton of bosses to beat. Hey, I'm Husband, game director at Huscrofts, and this is Rogue Eclipse, our Among epic Us spaceflight first action game roguelike, அந்த where மாதிரி you'll have game. to customize and build a starfighter, fun take game on merciless armadas, and vanquish a fleet of colossal super destroyers. And we do have one more game that's very early in development. Hi, I'm Eka, creative director of Outerloop Games, makers of Thirsty Suitors and Falcon Age. In our new game, explore the world in an upgradable mech and cook up tasty dishes for local communities. Fight off corpos, discover new dosa recipes, and reunite with your strange loved ones for one last meal. Project Dosa is a game about life, death, love, and food for the soul. ரன்னிங் டைட்டில் ரன்னிங் டைட்டில் இல்லை, இது பேரே தானா? பேரே அதான். ப்ராஜெக்ட் தோசானே வச்சிருக்கீங்க. Thanks, Victoria and Forrest. Those all look fantastic, and I cannot wait to play them.
But all of those amazing indie games aren't the only thing coming out of InnerSloth. Did you know that there's going to be an Among Us TV show? Sounds like you did. Yes, there's going to be an Among Us TV show. Check out this sneak peek. சீரிஸ் வரப்போதா? ஆமாம். காமலன்ட்டு பண்ணோம். அனிமேஷனா? ஓகே. அனிமே டிவி ஷோ அனிமேஷன். இப்படியே இந்த கேரக்டர்லாம் அனிமேஷன் தானே பண்ணணும், அனிமேட் தானே பண்ணியாகணும். ஆக்சுவலாக இதில் ஃபேமஸாக யூடியூப் இந்த மாதிரி அனிமேட் பண்ணி போட்டுட்டு இருந்தாங்க ப்ரோ. அது ஹிட் ஆச்சு. ஹிட் ஆச்சு, அதனால இவங்களே பண்ணிருக்காங்க. பார்த்து அந்த குட்டி ஷார்ட்ஸாக போடுவாங்க. இப்போ வால்ரண்ட்டுக்கு போடுறாங்களா அது மாதிரி. வால்ரண்ட்க்கு அந்த ஃபன்னி மீம்ஸ் கில்ஜாய் வச்சுலாம் மீம்லாம் போடுவாங்கல்ல, வீடியோ அது மாதிரி. ஒரு ராண்டல் பார்க் இருக்கானல்ல. Up next, எனக்கு அந்த ஒரு பேர் தான் கண்ணில் பட்டது. Generations. A definitive greatest hit collection of 3D and 2D levels from Sonic and Shadow's history. Now it's time for a glimpse of Shadow's brand new powers and gameplay from a standalone campaign, as well as the official release date announcement. ஏற்கனவே ட்ரெய்லர் வந்துருச்சுல சோனிக் ஷேடோ. கேப்காம் அப்படிதான் பண்றான். இப்போ வந்து ஷேடோ வந்து சீரிஸ் வரப்போகுது. அதுக்கு படம் வரப்போகுது. அதுக்கு முன்னாடி சீரிஸ் வேற கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கேன். அது நக்கிள்ஸ் ப்ரோ. நக்கிள்ஸ். ஷேடோக்கு தான் படம், நக்கிள்ஸ் சீரிஸ். அது வந்துச்சு நினைக்கிறேன், இன்னும் வரல. நக்கிள்ஸ் சீரிஸ் வந்துச்சா? வந்துச்சுன்னு தான் நினைக்கிறேன், தெரியல கரெக்டா. ஷேடோ வந்து அடுத்த படத்துல வில்லனா வர போறான். வில்லனா வர. அதுக்கு இதே மாதிரி கேம் பண்றான். போன படம் நல்லா போச்சு எனக்கு. சோனிக் H2 சோனிக் 2 அவ்வளவா இல்ல. 1 சூப்பரா இருக்கும். த்ரீ நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஜான் விக் ஷேடோ 3 எண்ட் கேம் மாதிரி வரும். ஷேடோவா ஜான் விக் ப்ரோ. ஓ ஜான் இவன் கியானு ரீவ்ஸ் வாய்ஸ் ஷேடோக்கு. The year of Shadow, right? A movie coming in December too. Exciting stuff. All right. In the upcoming online survival game Dune Awakening from Funcom, there is one small decision that unleashed a chain of events which set the stage for the story the player will experience. Let's find out for the first time. இன்னும் வந்ததா இல்லையே கேம். நானும் பீட்டா அப்ளை பண்ண கொடுக்கவே இல்ல. ஆனா ஒரு கேம் ப்ரோ. ஒரு கேம் தான் சொல்றேன். அந்த படம் வந்துச்சு. ரெண்டுமே வந்துச்சு. இல்ல கேமுக்கு நானும் பீட்டா டெஸ்ட்க்கு அப்ளை பண்ணா இது கொடுக்கவே இல்ல. கொடுப்பனா was never born. I created the future until it created me. டியூனோட கான்செப்ட் என்ன ப்ரோ? இவனால ஃபியூச்சர் பார்க்க முடியும் ப்ரோ. The path that ஹீரோ வளதனா. நான் ரெண்டு படமும் இது வரைக்கும் பார்க்கலாம்னா. obeyed her orders. நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பார்த்திருக்கேன். எனக்கு கொஞ்சோண்டு தெரியும். இவ வந்து ஆக்சுவலா ஃபியூச்சரை பார்க்க முடியும். ஆனா அந்த வம்சத்துல ஃபியூச்சரை பார்க்கறது பொன் குழந்தைய தான் பெற்றுக்கணும்னுவாங்க. ஆனா இவங்க அம்மா வந்து அவன் ஆர்டரை மீறி பையனா பெற்றுக்கணும். அந்த ஆப்ஷன் அவங்களுக்கு இருக்கு போல தெரியல. அண்ட் இந்த மண்ணிலெல்லாம் நடக்கிறது டேஞ்சர் ப்ரோ. கீழே அந்த சாண்ட் வாம் மாதிரி ஒன்று இருக்கும். அது மண்ணில் நடக்கிற அடிபட்டுச்சுன்னா மேலே வந்து நடக்கிறவங்கள முழுகிடும். அதனால அந்த இது ஹெலிகாப்டர் மூலம் விடுவோம். அது யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது பறவை மாதிரியே இருக்கும், ஃப்ளை மாதிரியே. அண்ட் இவங்க வந்து அந்த ஹெலிகாப்டருக்குலாம் ஃபியூலாக யூஸ் பண்ணுறது அந்த எர்த்வார்ம் கிரியேட் பண்ணுற ஸ்பைஸ்ன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. அதுதான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபியூலாக. கிறிஸ்டல் மாதிரி இருக்கும். அதுதான் ஃபியூலாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸ்பைஸ்க்காக தான் போட்டியே நடக்கும். ஆமாம். ஆக்சுவலாக இங்கே ஸ்பைஸை யார் எடுக்கிறதுங்கிறதுல தான் போட்டி. இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறவங்கலாம் அந்த இடத்துலயே வாழ்ந்ததுனால அந்த ஸ்பைஸ் அவங்க மேலே பட்டு அவங்க கண்ணு ப்ளூ ஆகிடும்.
More Dune Awakening coming at Gamescom ONL in August. Now it is time to see the announcement of another new game from a brand new development studio. அடுத்த வருஷம் கேமர் ஜென்சன்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ண சொல்லலாம் ப்ரோ பஸ். டியூன் நாவல் தான் நினைக்கிறேன். நாவல்ல இருந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணி சொன்னாங்க. நாவல் சூப்பரா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. To tell us more about Battle Aces and show you the gameplay, here's David Kim from Uncapped Games. Thanks, Jeff. So Battle Aces is the RTS game for everyone. It's for players that are brand new to RTS as well as RTS veterans. We really want to bring the core fun of RTS to everybody, kind of like how games such as World of Warcraft did for MMOs or Hearthstone did for card games. So Battle Aces is an action-packed army versus army game that has a high emphasis on the strategy. We want to bring this type of very specific RTS fun to players in two major ways. First, we want to amplify both the in and out of game strategizing through unit decks. And what makes unit decks very cool is not only will players be able to define the exact way that they wish to play, but also players will be able to experience an endless possibility of strategies. Second, we want to eliminate the tedious clicks required to play in RTS as much as possible so that players playing this game are experiencing only the fun parts of playing an RTS game. So, if you want to learn more about Battle Aces, or if you want to sign up for our beta test that's coming up very soon, then please make sure to visit our website at playbattleaces.com. Thank you. Thank you, David. That was fantastic. All right. Our next premiere unveils the exciting new destination for a game that shadow dropped at the Game Awards last year, the Finals, with its unparalleled destruction wrapped in the world's most deadly game show. Now, after dozens of updates in 2 seasons, we're unveiling where contestants will be going in the all-new season starting next week on June 13th. Sharpen your katanas and welcome to Season 3 of the Finals. If they hit that reset button, it can take us anywhere. என்ன திடீர்னு கிராஃபிக்ஸை கால் ஆஃப் டியூட்டி ஆக்கின மாதிரி தெரியுது. Hey, weapons different இருக்கு. பரவாயில்லையே, நிஞ்சா சமுராய் எல்லா கேரக்டரையும் கொண்டு வந்துருக்காங்க. சினோபியா மாற வேண்டிய நேரம் வந்து. ஆனா இதுல வந்து செட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். All right. Please welcome multiple Game Awards winner and a dazzling Game Awards performer, if I do say so myself, Sam Lake from Remedy. Alan Wake 3 announcement. டூ தான் வந்துருச்சு, அப்புறத்துக்கு வந்துருக்காரு. அவன் தான் ப்ரோ நிறைய அவார்டு வின்னர். டைரக்டர் ப்ரோ Alan Wake. I think that's enough. Thank you. Hi. You see, this is now the only way they let me come on stage to tell you something exciting news about Alan Wake 2. New game plus.
have been posting your Remedy game collection pictures on your shelves with Alan Wake 2 so far digital only. Sadly missing. Well, we are excited to announce physical deluxe editions and physical collector's editions for Alan Wake 2 coming this fall. You can lock in your copy starting tomorrow. Next, we promised you some expansion content for Alan Wake 2, right? I'm thrilled to introduce you all to Night Springs. Musical ottadana avladuven. It contains 3 Show me the champion of episodes with 3 familiar, fan-favorite, playable characters in mysterious, terrifying, and quirky what-if scenarios. It was a chance for us to really go out there, as if we already didn't. Night Springs will be playable in less than 24 hours. Tomorrow. Thank you. Now, with this world premiere, I invite you to step into Night Springs. மறுபடியும் இன்ஸ்டால் Night Springs, a special place, a shifting space. இன்ஸ்டால் போட்டு வச்சிருக்கேன். நான் போடணும் சோ வாங்குனவங்களுக்குலாம் ஃப்ரீ தானே? Every time we step on the road that leads us there, and yet always familiar to us in Night Springs. I'm in danger. Please. Rosa and the character. You're the only one who can save me. And I will come back for you, my love. And cut. Sean. Police kara. I'm really happy. This is gonna get strange. Jesse Fader. I was the only one who could save the writer and the very soul of literature. Something was different. Try the coffee. I have a shotgun. Well, I gotta... Wait, that's a real shotgun? Who can ever truly know how deep the rabbit hole goes in Night Springs? ஒருத்தன் அப்டேட் ஒன்று அந்த டைனர் பொண்ணு, இன்னொன்று அந்த போலீஸ்காரன், அவன் பேர் தெரிலனா, அப்புறம் கண்ட்ரோல் ப்ரொடெக்ஷன் 3 எபிசோடு. சி ஆஃப் திப்ஸ் சி ஆஃப் திப்ஸா தெரியல ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ. ஆனால் அமேசான் கேம்ஸ்னு போட்டான். அமேசான் என்ன கேம் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. Yes, silent. That's right. New World Eternum will launch on PS5, Xbox Series X and S, and PC on October 15th. And now you can play the game start to finish as a solo player or play co-op and use crossplay as well. If you're watching SGF on TikTok Live right now, you can comment HSR in the chat to claim a special in-game bundle for Honkai Star Rail of Stellar Jade from TikTok Game Rewards. And speaking of Honkai Star Rail, Hoyoverse's latest space fantasy RPG just concluded its version 2.3 special program a few hours ago. But there's more. A sneak peek at the upcoming expedition featuring a beloved character who is clearly ready for the forthcoming journey with her brand new look. The Vedari Pro category. It's because they're afraid to wake up
நான் ஸ்டார் ரயில் ஆரம்பிச்சேன் விளையாட. ஆனா கென்ஷின்ல அப்படியே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி விட்டேன். நான் எனக்கு கென்ஷினே ஆரம்பிச்சேன். வேணாம் ப்ரோ, ஆரம்பிக்காதீங்க ப்ரோ. அந்த கேம் நான் விட்டுட்டேன். இப்போதைக்கு பவர்ஃபுல். இப்போதைக்கு பிஸி வித் வேலரண்ட் ப்ரோ. மெயின்டைன் பண்ண முடியாது ப்ரோ வேலரண்ட் காச்சா கேம். ஆக்சுவலாக விதரிங் வந்ததுக்கப்புறம் தான் இந்த ஹோயோஸ் கொஞ்சம் மாற்றிருக்கான் நிறையா விஷயத்த. ரொம்ப ஃபேன்ஸுக்கு கஷ்டப்படுற மாதிரி நிறையா விஷயம் வச்சுருந்தான். விதரிங் ஒரு கேம் காம்படிட்டிவ் வந்ததுக்கு அது காம்படிஷனுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் மாற்றினாங்க நிறையா விஷயம். ரொம்ப படிச்சுட்டு இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு இப்பயே காசு சேர்த்து வைக்க ஆரம்பிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய நல்ல கேம்ஸ் நிறையா வருது. என்ன சண்டைக்கு நல்ல பாட்டு வச்சுட்டு கேம் நல்லா இருக்கு. ஆனா இந்த கிராபிக்ஸ் லைஃப் தான் கலவலிக்குது. ஒரு சில இடங்கள் மட்டும் அந்த டஞ்சன் மாதிரி இருந்தது மட்டும் ஒரு மாதிரி. PSN கிராபிக்ஸ் மாதிரி இருக்கு. ஃப்ரீ கேம் தானே, சந்தோஷம். இதை ஒரு 1000 ரூபாய் கொடுத்து வாங்க. There you have it, the unforgiving fantasy FPS dungeon PvPvE adventure Dark and Darker is now live on both Steam and Epic Games Store today. So play it this weekend. All right. Lots of fans are joining us here in person at the YouTube Theater, and we thank you for that. And ahead of the show, 4 lucky fans were upgraded to our VIP section thanks to the Discover Orange Ticket upgrade. With Discover, you don't have to be a VIP to be treated like one. All right, now here's the announcement of the upcoming of the Goddess. ஒரு 4 பேர் கை காமிச்சிட்டு இருந்தாங்க ப்ரோ. அவங்க தான் அந்த அப்கிரேட் ஆயிருந்தாங்க. இதுக்கப்புறம் பெரிய கேம் வர வாய்ப்பு இருக்கா? தெரியல. என்ன பெரிய கேம் எல்லா பெரிய கேமுக்குமே தனித்தனி ஈவெண்ட் வச்சுதான். ஆக்சுவலா பெரிய கேமோட இந்த மாதிரி நிறைய இண்டி கேம் விடுறதா எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. உண்மையா சொல்ல போனா இண்டி கேம்ஸ் நல்லா டிஃபரெண்டா இருக்கு பாருங்க. யூனிக்கான கான்செப்ட் நல்லா இருக்கு. கான்செப்ட் டிஃபரெண்டா இருக்கு. நமக்கு இண்டி இது AAA டைட்டில்ஸ்னா நமக்கு ஒரு நம்ம செட் ஆயிடுவோம் மைண்ட்ல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி. இண்டி கேம் அதே மாதிரி தான் ப்ரோ. வேற எதுவும் புதுசாலாம் பண்ண மாட்டாங்க. இது Ubisoftே பாத்தீங்கன்னா அந்த பழைய இது தான் ஓட்டிட்டே இருக்கான். புதுசா எதுவுமே பண்ண மாட்டான்.
அந்த லாஸ்ட் ரவுண்ட் ஒன்றும் புதுசாக பண்ணால் ரோக் பிரின்ஸ் ஆஃப் பெர்ஷியா கூட ஓகே. அது பிரின்ஸ் ஆஃப் பெர்ஷியாவே கிடையாது. எது ப்ரோ? பிரின்ஸ் ஆஃப் பெர்ஷியான்னு பேர் வச்சே மாட்டீங்க. லாஸ்ட் ரவுண்ட் அவன் பிரின்ஸு தானா ப்ரோ? கேப்காம் ரெசிடென்ட் இவல ரீமேக் பண்ண மாதிரி பிரின்ஸ் ஆஃப் பெர்சியா பெர்ஃபெக்ட்டா ரீமேக் பண்ணா எப்படி இருக்கும்? பார்ட்டி அனிமல்ஸ். I am taking bro. One தான் ப்ரோ. அதுக்குள்ள 2 இருக்கு ப்ரோ. ஒன்று வந்து ஒரு வருஷம் போகுது. இப்போதான் ஒரு வருஷமே முடியலன்னு நினைக்கிறேன் முழுசு. பவர்ஸ் கொடுக்குறோம். கேம் மோட்ஸ். ஓ ஓகே, நான் கூட அந்த பீரங்குள்ள திரிஞ்சிக்கிட்டுக்காக நினைச்சேன். We know you may have heard the stories about the fine people here at MCorp, so we wanted to take this time to dispel any of these completely unfounded rumors and allegations and reassure you that things here at MCorp and the city of San Amsterdam have never been better. Things are going great here. We have absolutely nothing to hide from the citizens. Everybody here at MCorp loves this town. We think this town rules. Why would we here at a town that rules? I can't stop thinking about how you're saying we're selling the city for scraps. That makes me sick. That makes my whole family sick to their stomachs. My wife hasn't been on the toilet for weeks because of what you're saying about what MCorp's doing to this town, all those lies. Everyone at MCorp is really good. Stop crying, all right? This is business. Look around, pal. This is how businesses are run. Now, you should have known that when you were hired on, okay? Jack, tissues. Come on, pal. Ah! Lay off பண்ணிட்டானா? That's not about this. That's a father and son. That's actually a home issue. We love it here at MCorp, and we are not going anywhere. We'll be here a long time. Fine. Nobody panic. அப்ப இவ்வளவு நீ கேம் அனௌன்ஸ் பண்ணலையா? All right. நானா தான் Welcome back to நினைச்சிட்டு Summer Game Fest, and now let's head to Sam Amsterdam for a new look at Skate from EA. Hey, Jeff, how you doing, buddy? இது கேம் தானா? Oh, crap. Some really bad கேம் stuff's தான். அந்த happening ஆலன் out வேக் there. மாதிரி We're ட்ரை gonna need a lot of help பண்ணிருக்காங்க. cleaning that up. ஆலன் வேக்ல ஃபர்ஸ்ட் ரியல் கேரக்டர் வந்துட்டு வருவாங்க. We are still working on it. ஸ்கேட்டர் கேம். ரொம்ப நாளா ஆச்சு ஸ்கேட்டர் கேம்லாம் வந்து இல்ல. ஆமா. உங்களுக்கு ஸ்கேட் போர்ட்ல படம் போட்டு வேணுமா? இந்தாங்க இவ்வளோக்கா. இந்த மாதிரி திடீர்னு நடுவில் ஒரு படிக்கட்டு வரணுமா? காசு கட்டுங்க. எனக்கு ஸ்கேட்டர் கேம் பிடிக்கும். ப்ரீ ஆல்ஃபா ரைட்டு. EA கேமா ப்ரோ? டவுட்டே. அப்போ காசு கேட்பான். அதுக்கு தான் ப்ரோ சொன்னேன் இவ்வளோ நாள் நான். இல்லை அதுக்கு தான் ப்ரோ இவ்வளோ நாள் சொன்னேன். இந்த மாதிரி திடீர்னு ஒரு தடங்கள் வரணுமா? காசு கட்டு. Skateboard design matama is an indie sensation from Japan that is adorable, deadly, and has over 25 million players worldwide. That's right, I'm talking about Palworld. Just look at the giant depresso. Cheer up, buddy. It's Summer Game Fest. Now, here's the first major update announcement. A whole new island is coming. ஆரம்பிச்சா நிக்கவா? கண்டென்ட் வருது. ஆல் புது ஐலாண்ட் ப்ரோ.
நான் இருக்கிற கண்டென்ட்டே பண்ணி முடிக்கல. அதுக்குள்ள புடிச்சா சக்குராஜிமா அந்த ஐலாண்டை டெலீட் பண்ணு, புது ஐலாண்டை கிரியேட் பண்ணு. ஃபால்ஸ் நிறைய கொண்டு வந்தா நல்லா இருக்கும். சாமுராய் பால் ஃபால்ஸ் இருக்கு இருக்கு ப்ரோ. சாமுராய் பால்ல அந்த ஒரு கட்டானால வச்சிட்டு ஒரு பால் இருந்துச்சு, பார்க்கல. இது எல்லாமே சாமுராய் தான். ஜாப்பனீஸ் கல்ச்சர்ல வர பால் மாதிரி இருக்கு எல்லாமே. Xbox dedicated server. Xboxல இப்ப ஃப்ரீயா க்ளைம் பண்ணீங்கன்னா ஜாலி தான். பாஸ் க்ளைம் பண்ணீங்களுக்கு இப்போ அடுத்த மந்த் தானே வருது இல்லை லேட்டாக வருது? கெரினாலாம் கொண்டு வரலாம் புதுசாக. That was high on the Steam charts. Congrats to Palworld on the new update. Next up, we've got a big announcement from Valorant. Here's Andy Ho and Anar Gilfison from the Valorant dev team. Guys. புது பண்டில மட்டும் காமிச்சறாதடா லைசன்ஸ் இங்க வந்து. Thanks, நீ மேப் காமிச்சா கூட பரவாயில்ல. Since 2020, we have been fortunate to serve players in their pursuit of what we call the Valorant moment. The big plays and clutches you make while all eyes are on you. Replay system on. Millions of players all over the world have earned their own Valorant moments on PC. And today, the stage is set to welcome a whole new group of players. Let's take a look. மொபைல். ஒரு வழியா எப்பா ரொம்ப நாளா வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ரொம்ப வருஷமா 2-3 வருஷமா வச்சிருக்கேன். நைட் தூங்குறப்ப விளையாடலாம். என்ன பிசில விளையாண்டு இன்னைக்கு டென்ஷனா இருந்தது பார்த்தாது. இனிமே தூங்குறப்ப கூட டென்ஷனாகவே தூங்குங்க. கடைசியில் பார்த்தா கன்சோலுக்குன்னு ஒன்று அது. ஆனால் இது பார்த்தா பிசி, ஆனால் இது மொபைல் கிராஃபிக் மாதிரி தான் இருக்கு. கன்சோலில் இவ்வளோ முக்கியமான கிராஃபிக்லாம் விட மாட்டாங்க ப்ரோ. எனக்கு வேலரண்ட் வந்து வேலரண்ட்ல பிசியில் விளையாடுறோம், மொபைல் நல்லா விளையாடுவேன். ஓகே, மொபைலுக்கு விட்டானா கரண்ட் கம்மியாக. புது கேரக்டர் தானோ? புது கேரக்டர்லாம் இல்லை. மொபைலுக்கு விட்டா காசு கொடு, ஃப்ரீயா விடுவானா காசு கொடுவானா? ஃப்ரீயா தான். நான் பிசியில் வாங்கின ஸ்கின்னை மொபைலில் வருமா? தனி சர்வரா இருக்கும். இல்லை, அக்கௌண்ட் இருக்கிறதுனால அப்படியே ஸ்கின் இதில் வரும். ஆனால் மொபைலில் விடுறங்கிற பேரில் கொரோனா பண்டில் விட்டான்னா நல்லாயிருக்கும். இப்போ மொபைலில் வந்து தனி சர்வர் தனி இது அக்கௌண்ட்டாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது ஓகே ப்ரோ. இல்லை, கொரோனாவை பண்டில் விட்டான்னா நல்லாயிருக்கும்னா மொபைல் வரதுனால ஸ்கின் கம்மியாக காசு கம்மியாக விட்டா நல்லாயிருக்கும். மொபைல் வரதுனால இது நீங்கள் ஒரு ஸ்கின் வச்சுருக்கீங்களா டக்கு ப்ரோ? சார் எது ப்ரோ எக்யூப் பண்ணியிருந்தீங்களே ஒரு ஸ்கின்? இது ரீவர். இம்பீரியம். இம்பீரியம் அது இருந்துச்சு மொபைல்ல. PS5 மொபைலுக்கு இல்ல, கன்சோல். நீ சொன்ன மாதிரி அடிச்சிட்டான். That was Valorant's Game assist work ஆகுமா? gameplay. Everything you just saw was captured on console and with a controller. Valorant is coming to PlayStation 5 and Xbox Series X and S this year. Our limited beta starts June 14th, and you can sign up right now at beta.playvalorant. இப்பவே போறேன். We are so excited for your input to make sure that தனித்தனி சர்வரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். And we hope to see you soon in the limited beta. Xbox-க்கும் கன்சோல் ஒரே சர்வரா இருக்கும். Here's the head of Valorant Studio. அது ஒண்ணாதான். கிராஸ் ப்ளே ஆப்ஷன் கொடுப்பானா? இல்ல, I have a riot account னு காட்டுது பாப்போம். My favorite things about Valorant has been seeing the community build the game and the sport right along with us. For the last 4 years, we have been on the most amazing journey.
bringing Valorant to players all around the world, most recently to China, where I'm currently at Valorant Masters, one of our largest global tournaments and community celebrations. Seeing the community evolve as new players bring their passion and expression to Valorant has been the biggest joy of அப்ளை Valorant so பண்ணிட்டேன் bro. far. And now we are ready and so இது bro இது excited ஷாங்காய்ல to டோர்னமெண்ட் welcome a group of நடக்குதுல்ல. players onto new platforms. We hope you'll join us and we can't wait to see where you take us next. அப்படியே ஆப்ல அப்ளை பண்ணிட்டேன் bro. கிடைச்சதுன்னா நான் ஒரு 5 பேருக்கு இன்வைட் கொடுக்கலாமா bro கூட? செலக்ட் ஆனா மெயில் வரும்னு போட்டிருக்கான். 5 பேருக்கு இன்வைட் கொடுக்கலாம் அப்படி. நான் Xbox PS5 ரெண்டுமே லிங்க் பண்ணி தான் வச்சிருக்கேன். அதனால பிரச்சனை இல்லை. இவனுக்கு அனிமே படம் இதுக்கு இல்ல, இதுக்கு லீக் ஆஃப் லெஜெண்டுக்கு மட்டும் இருக்கு. இதுக்கு எதுவும் அனிமே இல்லை. லீக் ஆஃப் லெஜெண்ட் வந்து வால்ரண்ட்க்கு வரணும். இப்போ வால்ரண்ட் தான் பிரைஸ் கொஞ்சம் அதிகம். PS5 லெவல் அடியே ரேங்க் புஷ் பண்ணி மேலே வந்துடும். நான் சில்வர் 3. ஆனால் உங்கள் மொபைல் தெரியுதுல கன்சோல் போட்டுட்டான். 2-3 வருஷமா சொல்லிட்டு மொபைல் போகிறப்போது அதானே எவ்வளோ நாளாக சொல்லிட்டு இருக்கான். அதை விடுவான்னு பாரு. இது லிஸ்ட்லயே, இது நம்ம லிஸ்ட்லயே இல்லையே. ஷாக் கொடுத்துறேன். Exciting to have Riot on console with Valorant. Thanks to the team at Riot. Mobile competition PUBG irukku idella. Our next announcement is a big deal from our friends at DoorDash. 5 weeks of deals with Summer of Dash Pass. Sign up for Dash Pass now for $0 delivery fees and get 50% off your next DoorDash order. Now, here in the audience, we've got a guy who is normally co-streaming our shows, Yang Ya, who is also an amazing voice actor, who's been in countless games such as Like a Dragon and God of War Ragnarok. Well, next week, Yang is going to be voicing a character in a movie, Inside Out 2, where he plays a fictional video game character, Lance Slashblade. And we've got your exclusive first look. Check this out. Welcome to your eternal fate. Lance Slashblade? He's a video game right, இதுல game character க்கு voice I thought Riley had a secret crush on him. Inside Out 2. I long to be a hero, but darkness haunts my past. I'm in 100%. We were all banished here, deemed unfit, worthless. Don't you dare say that. You do not deserve to be thrown away. 1 second, Lance. Don't you remember his power move? I'm coming for you, Riley! Oh, yeah? Watch this! Come on! No one is totally worthless. But I am a warrior cursed with a feeble attack. Then you must make your curse your gift. Shield yourself, my friends, for I shall set you all free! The #1 gaming monitor brand in the US, Samsung, just released new 2024 monitors for gaming, work, and entertainment. Scan the QR code now to get up to $300 Samsung credit when you purchase through June 17th, plus a chance to win $5,000 Samsung credit for US residents. Summer Game Fest 2024! Look at all of you cooped up watching video game announcements. And yes, Chicken does look a lot like Ken Jones. And today, Chicken is excited to share a new game that Chicken and Chicken's buddies are in called Squad Busters. You fight monsters, collect lots of shiny things, and Chicken has a big role. That's all that matters. And here is our big ad. Squad up. Cock-a-doodle-doo! Cock-a-doodle-doo! What's going on? Who are you? Look at your phone. We're here to make your life more fun. I'm fine. I drink right out of I don't think you know the definition of fun.
Come on, get off. bro, Clash of Clans Supercell ஓட. Get out of the fucking bed, dude. Get out of the bed. இல்லையே ஆனா வேற கேம் காட்டனானே. Tell me about yourself. I think I'm in அவன் வேற ஏதாவது கேம் பண்ணிருப்பான். அது ரைட்ல இருக்கிறது Clash of Clans கேரக்டர். விஷயம் சொத்தாது. ஆமா இது bro. ஆமா இது கிறிஸ்டியன் சார். Just a lumberjack. I think you're qualified to be an accountant, so. Which is why you'll have the job. Congratulations. What's the parking like? There's more where that came from. Oh, I hope not. Guys, maybe everything isn't a squad activity. You can definitely. Yeah, just relax your bowels, your mind. This time I'm mistaken for handing you a hardware breaking. ஓ இவன் பில்டரா காடி வச்சிருக்கானே. யாரு bro? பில்டர் போல. You call this a squad? பில்டர் நீங்க. பில்டர் இருப்பான்ல. Pathetic. Imposter. Jinx. No, you Jinx. You supposed to be a lumberjack? Hey, you wouldn't happen to want to go chop some trees, would you? I'd be delighted. I think our job here is done. Where are you going? You can't leave. Aye. We ain't never leaving you. Good boy. Here. That came from inside me. You want me to shut the door or? Quadbust. இப்படிதான் நான் நைட் வந்து இது போட்டுட்டு இருப்பேன். ஐயோ டைம் முடிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு போய் நைட் ஒரு அப்டேட் போட்டு வரேன். All right, please join me in welcoming to the SGF stage Monster Hunter series producer, Mr. Ryozo Tujimoto. Ryozo-san. Hi, thank you, Jay. 今日はですね、モンスターハンターワイルズの最新の映像を持ってまいりました。今回ですね、பாப்பா மேதா bro சேம் ஐடில போட்ட ஸ்கின்லாம் அப்படியே வருது. 完全新規で今回初お披露目の大型のモンスターも出てきてますのでそちらも注目。நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ற அதே ஐடில தான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன் பாப்பா. Hello everyone. We've prepared a very special trailer today for some. அப்படி சப்போஸ் வந்து கிராஸ் ப்ளே இருக்கணும் bro. இருந்தா தான் அப்படி வரும். கிராஸ் ப்ராக்ரஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் bro. கிராஸ் ப்ளே இல்ல ப்ராக்ரஸ் மட்டும் இருக்கனால. はい、本作ではですね。அப்படினா AMSS ஈஸியா சுட்டுருவாங்கல்ல. こちらの融合をஅதான் உங்களுக்கு கன்சோல் வந்து மேபி கிராஸ் ப்ராக்ரஸ் இருக்கலாம். 2015年に அதான் ரேங்க் இதெல்லாம் தனியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Xbox அந்த ரேங்க் வராதுல்ல இதுல. அது தெரியல. PC で同時発売となります。இருக்கணும். ஏனா இதுல வந்து டக்குன்னு நீங்க நவுத்த முடியாது கர்சரா. プラットフォーム அப்ப வந்து யாராலயும் நவுத்த முடியாது அத. 遊ぶことができますので、そちら கன்சோல்ல கீபோர்ட் மவுஸ் கனெக்ட் பண்ணி விளையாடுப்பா அப்படினோனா. As you'll see, we're working to deliver a gaming experience that merges immersion and action. எனக்கு அவன் கிராஸ் ப்ளே கொடுக்கலாம் பரவாயில்லை. கிராஸ் ப்ராக்ரஸ் கொடுத்தா போதும். நான் கன்சோல்ல இருக்கறவங்க கூட விளையாடி ரேங்க் ஏத்திக்கிறேன். On PlayStation 5, Xbox Series X and S, and PC. はい、最後になります。ஆனா அது PC தான் ஈஸின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது வார்ஜோன்ல அடிக்கிற மாதிரி போட்டு அடிப்பாங்க. オープニングナイトライブ。こちらの方でも新しい映像を持っていきますので、皆さん楽しみにしていただきたいと思っております。またですね、ゲームズコンではですね、初のプレイヤブルのできるような形で出展も考えておりますので、そちらもぜひ楽しみにしていただきたいと思います。Lastly, there will be a new trailer for Monster Hunter Wilds at Opening Night Live at Gamescom in August. And our first public hands-on playable demo of Monster Hunter Wilds will also debut at Gamescom. Thank you. பண்ண ஆட மாட்டாங்க. நம்ம பாடுற மாதிரி ஜாலியா போய் அடிக்கிறோம்ல அது மாதிரி அடிக்க மாட்டாங்க. ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலா. கேட்கலாமா? மான்ஸ்டர் ஹண்டர். Over there. Why are you here? You can't do this alone. We need to shake them off. Follow me. Yeah. Here it comes. There's too many of them.
Watch out for that glove. I will draw its iron. Cover me. You got it. Be careful. Be ready. If we can make it to the rocks, we may lose them. As I feared, it picked up our scent. I'll handle it. You find someplace safe. Thank you. இது மல்டிப்ளேயர் கொடுத்தா செம்மையா இருக்கும்ல. சிங்கிள் பிளேயர் தான் சொல்லிருக்காங்க. The hunter is here. Just watch. You will see what hunting is all about. Thank you, Ryosa-san. We will see you at Gamescom in August. Now, during last year's PlayStation Showcase, the game Phantom Blade Zero from S-Game wowed us all with its blazing fast combat and stylish art. Well, I'm honored to share with you the brand new trailer for the game featuring all real gameplay. Here's our final game of the show, Phantom Blade Zero. Final game of the show. இதான் கடைசி ட்ரெய்லர். ஃபைனல் ட்ரெய்லர்னு சொல்லுவாங்க. ப்ரோ ஃபைனல் ட்ரெய்லர் தானே? ஆமாம் ஆமாம், இதுவும் சோல்ஸ் கேம் தான். How many days do I have left? 42 or 41? The face of this is here. நல்ல ஸ்டோரி இருக்கு கேம்லாம் சோல்ஸ் கேம் ஆக்குறாங்க. Don't go up there. Turn back. அது எப்படி சோல்ஸ் கேம்ல வர்றவன்லாம் ஹெட்லெஸ் ஃபேஸ்லெஸ் இப்படியா வர்றது? He shot the prince. அடிக்கிற ஒரு அடி கூட போட மாட்டேங்குது. சோல்ஸ் கேம் பார்த்தா சும்மாவா? இல்ல ப்ரோ, இவனுக்கு அடி போட மாட்டேங்குது. ஹீரோக்கு அவனுக்கு குறையுது. இம்மோர்டாலிட்டி ஆன் பண்ணி இங்க பாருங்க, எல்லாம் ஃபுல்லாவே இருக்கா, அவங்களுக்குலாம் குறையுது. That looks so good. Full demo that media will be playing this weekend, so you'll hear much more about that. And that's going to do it for our Summer Game Fest live show. Thanks to Joy for joining us. Thank you, Jeff. I had such an amazing time. Happy Summer Game Fest, everyone. Thanks, Joy. And we have so much more, so stay tuned because Day of the Devs is coming up live right now on the stream, featuring an hour of indie game reveals, including the next game from Cappy, and that's followed by Devolver Direct. Now, keep checking SummerGameFest.com for other event streams this weekend, and we'll see you again live this August 20th in Germany for Gamescom Opening Night Live. Thanks for watching, everyone. Remember, Day of the Devs starts right now. என் பண்ணிடலாமா ப்ரோ? இதுக்கு மேலே வர்ற கதையெல்லாம் நமக்கு எதுக்கு? நான் என் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. இதுக்கு மேலே ஏதாவது இண்டி கேமும் போட்டுட்ருப்போம்.
ஓகே. இங்க வந்தவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி. ஸோ இந்த ஈவெண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன். நம்ம கூட இன்னைக்கு வந்து 2 பேர் ஜாயின் பண்ணியிருந்தாங்க. வேதாரி ப்ரோ அண்ட் சபரி ப்ரோ. சபரி ப்ரோ லீவ் ஆயிட்டாரு. கரண்ட் கட் ஆனான்னு தெரியல. வேதா ப்ரோவும் அவுட்ரு குடுத்துட்டு வருவாங்க. டெஃபன் போட்டிருக்கோம் 2 பேரும். ஸோ இன்னைக்கு ஈவெண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புறேன். இதில் எந்த கேமுக்குலாம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டீங்கிறத அப்படி கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அண்ட் உங்களுக்கு இன்னைக்கு காமிச்சதில் எந்த கேம் பிடிச்சிருக்கு இதுக்கு நான் வெயிட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லுங்கள். ஓகே. தேங்க்யூ கைஸ். நாளைக்கு நான் உங்களை இன்னொரு லைனில் மீட் பண்ணுறேன். அண்ட் ஆலன் வைக் டிஎல்சி அனௌன்ஸ் பண்ணதால் ஆலன் வைக் அடுத்து பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். மேபி இன்னைக்கு வந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு பண்ணலாம். இல்லைன்னா ஒரு கேம் போட்டு நாளைக்கு பண்ணலாம். ஸோ இன்னைக்கு வந்தவங்களுக்கு தேங்க்யூ ஃபார் கம்யூனிகேஷன். பாய் பாய். நாளைக்கு பார்ப்போம். பாய்.